गीत घेऊया पेज नंबर 18 A33 सर्वेस्परा मुखार येयात. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी आमच्या बापा देवा मुखार दवरुया. बर्थडे, थँक्सगिवींग अँड गुड हेल्थ फॉर Ana Gracie Cabral, Asmita Almeida. Thanksgiving Mass in good health, Sarah Dias. Mass for the souls of Roshan Kumar. Tabair E intenção ami deva bapamkar Mondoria. Healing and health for Valentino Brito. Soul of Bonnie Almeida. Toria आमच्या भावा भयणां पासून तुमी मागया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसण मागया. आमी तर देवाच्या पवित्र आत्म्याक एकवटोन जियेना जाल्यार आमच्यो कोरण्यो उतरां आनी चाल देवाची नासतली आनी पयले वाचपान आमी तें पळयतले. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी भितरल्यान आमचें अंतस्करण नितळ करच्याक हे मागणी आतां आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवान पावलोन गालासियाकारांक बरयल्लोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समूर्ती मेकळी जाल्यात. कुडीच्यो कोरण्यो वळखूंक सोंपें. त्यो ह्यो पोरद्वार, कामचार, पोजडपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध, झोगडीं, दुसोंग, पोक्ष, कुमनाटकाय, सुणेपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिडकायतां. अशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावचें नात. आत्म्याची फळां हीं मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुळोबाय,
आप दोमावणी असल्या गुणांचेर आड वचोशी सोमूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी ओगुणां आनी वंदोवण्यां बराबर आपली कूड खुरसाल खिळायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलुया. एकामेकाक चाळोवन एकामेकाची नाटकाय दवरून आमी पळको मान जोडूंक आवणें घोटून न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नोश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम म्हूण मनांत नियाळीत आसा. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमाणें जातात फळां आनी कोदींच भावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफोळ. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय. दुबावावीन अशें न्हय. तें कोण जाणोय. वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पळ बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटोनाक पावयता. जबाब. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकोत आनी हांव तुमकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें फारिसेवांनो तुमचें खोटा हॉटेलां पारोज आनी सगळे तरेचे भाजी पालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाळचे जाय आसले आनी तेय चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवांनो तुमचें खोटा देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी तिंट्यार लोकांचे सालाम तुमकां जबरूच रुचतात. तुमचें कोटा दिश्टी पडलो नात आनी लोक नकळो जावन तांचेर चलतात तसले फोण तुमी. धर्मशास्त्रांनी एकल्यान ताका परतीपाळून म्हणलें गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान कोत्ताय. आनी ताणें अशी जाप दिली धर्मशास्त्रांनो तुमचेंय कोटा उखलून व्हरूंक
जायनात तसलीं ओजीं तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या ओजांक एक बोट पर्यंत तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी आयकलां आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. आपलेपणान तो जियेत जाल्यार देवास्पान आमी आयकलां कशे भाशेन आमी सगळें वायट पळय तें चिंतता, उलयता आनी कोत्ता. पूण आमी जेन्ना देवाक आजीर जाता आनी आमी बावतिजम घेतला म्हणटोच तो आमचे बरोबर आसा, आमचे सांगाती आसा, आमचेंच जिवीत तो जावन आसा. तर ताका तर आमी एकवटून आमचें जिवीत सारीत ताचो पवित्र आत्मो आमकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय तें सगळें सुचयता, दाखयता आनी तें करूनय घेता आनी ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. नाजाल्यार आमकां जेजून सांगलां पळय त्या प्रमाणे ह्यो वस्तू भायल्यान शो कोत्ता आमी. कोणूय जावं ते सगळो सादो लोक आनी जांकां ताणें निवडला तोय बी लोक आपणाक जाय पळय तशें कोत्तले. आनी हातून देवाचे येवजणे प्रमाणे ताच्या हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सादचें ना. तर आमी कितें म्हणून करूंक जाय आमी जाणो. पयले स्वातेर आमी ओगेपणांत केन्नाय वेळ सारीत तर आनी ओगेपण कशें येतलें जेन्ना आमची चिंतना भावना आमी जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता तेन्ना हे सगळें उणें जावंक लागता. हे भितरले आवाज बंद जातात आनी आमी शांतीन देवाक आजीर जाता. ह्या कारणाक लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटालो रातची न्हिदोंक वता तेन्ना 5 मिनट जेजूच्या ताब्यांत सगळें करात आनी मागीर शांतीन आमी आमचें जिवीत सादतलें. तेन्ना आमकां स्वप्नां पडटात पळय ती वेगळीं जातली. कित्याक स्वप्नांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. आमी पळयलां पवित्र शास्त्रांत कशे भाशेन जुजेक, मारयेक आनी हेरां सगळे भक्तांक कशे भाशेन पवित्र आत्मो तांचे बरोबर उलयतालो आनी ताणें स्वप्नांत सगळें पळयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तें करूनय घेतलेलें आसा. आनी हाका लागून आमी ताका मान दिता कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारलां म्हणून. आनी हे सांत भक्तूय तेच भाशेन जियेताले. तर आमी भयणीनो आनी भावनो जेन्ना आमचें भितरलें सगळें आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडलें की ना आमी शांतीन ताका अणभवूंक शकता. आनी ह्या अणभवांतल्यान आमी आयकता तो आमकां कितें सांगता कळीत कोत्ता पळय तें आनी तें आमकां दिसोंकूय लागता. आनी त्या प्रमाणे आमी जिवीत सारलें की ना आमी दादोसकायेन आमचें जिवीत सादतलें. हे भाशेन करच्याक थोडोच वेळ आमचो आत अशें वंटयेन दवरया, दोळे बंद करून. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत जागृतायेन पत्करया आनी भितर आसा तितलेंय ताच्या नांवान भायर काडया. आनी हे परी ताचे शांतीन आमी आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. ताच्या देवपणांत जें आमचें सगळें ताणें आमकां देणें दिलेलें आसा, कृपा दिलेली आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सादतले. ताका सहकार करून आमचें जिवीत जियेतले आनी आमी आनंदांत आमचें जिवीत सादतले. जेजू आर्ग आनी दिनवास सगळें आमचें जिवीत आतां आनी इंतेसां आसा तितलीं तुका ओपून दिता. तूंच ती शांती पावय. बेटोणीचें गायन घेवया. गीत घेवया. पेज नंबर 46 C43 बेदीचेर उंड्या सोवे. Jesus, do come,
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्प दिदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खोणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर बांदले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच वरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे घालशीन ते पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडवणी सोडूंची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन जुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें मागणें धीर घेवन आतां म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सकाळ जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताणेन पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तशीच सासनाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरून दुतांक पडली, आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिवी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शिवी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाची शिवी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या धर्मशास्त्राचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 49, D4, आशेता काळीज मोशे. आशेता काळीज मोशे, स्वादी केल्या तुझ्या. राखून रावता दिसपटे, मेलोक मोगाक मोशा. राखून रावता दिसपटे, मेलोक मोगाक मोशा. मागुया. मैमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमूलिक कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताचे देव समोद आमकां वांटो दी. ही आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सगळे आसूं, आनी सर्वोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भगवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोयांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतां, आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाटाणटा हांव. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 219, D37, नोमान नोमान मारिये. आगवार मालिक आमची, सांगाती गावया. राणीक स्वर्गावेले, कासांत
Let us now take the entrance hymn, Come On and Celebrate, 833, 861. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O Lord. You give a joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the Lord. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the Lord. Good morning, everyone. Good morning, Father. Today's Mass is offered for the following intentions: for birthday, thanksgiving, and good health for Ana Gracie Cabral, Asmita Almeida. Thanksgiving Mass offered and good health for Sarah Dias and for Sampaya family, and for the soul of Rosan Kumar. Let us pause for a while and pray for these and all other intentions that we may have in our mind. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we prepare ourselves to take part in this Mass, let's acknowledge our sins and ask Lord to forgive them. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You plead for us right in the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. If you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are plain: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, party spirit, envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be,
Anyone who follows you, O Lord, will have the light of life. Let's repeat. Anyone who follows you, O Lord, will have the light of life. Happy indeed is the man who follows not the counsel of the wicked, nor lingers in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight is the law of the Lord, and who ponders his law day and night. Our response: Anyone who follows you, O Lord, will have the light of life. He is like a tree that is planted beside the flowing waters, that yields its fruit in due season, and whose leaves shall never fade, and all that he does shall prosper. Our response: Anyone who follows you, O Lord, will have the light of life. Not so are the wicked, not so, for they, like winnowed chaff, shall be driven away by the wind. For the Lord guards the way of the just, but the way of the wicked leads to doom. Our response: Anyone who follows you, O Lord, will have the light of life. Kindly rise for the acclamation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord is faithful in all his words and loving in all his deeds. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "Woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without neglecting the others. Woe to you, Pharisees, for you love the best seat in the synagogues and salutations in the marketplace. Woe to you, for you are like graves which are not seen, and men walk over them without knowing it." One of the lawyers answered him, "Teacher, in saying this, you reproach us also." And he said, "Woe to you, lawyers also, for you load men with burdens hard to bear, and you yourself do not touch the burdens with one of your fingers." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, in today's Gospel passage we heard a strong so-called sayings of woes against the leading men of the Jewish times, the Pharisees and including the lawyers. Why did Jesus have such strong words against them? It reminds me of Saint Peter Claver, a Jesuit saint who spent much of his life, or rest of his life, working with the slaves in Cartagena in North America. He will say to those around him, "Let my hands speak first before I even attempt to talk with my lips." What did he mean by that? We know other famous English saying, "Our actions speak louder than words." And when you look in this context, today's message, the gospel, Jesus is quite strong in his language against these people because they spoke and they spoke and they spoke. They wrote and they wrote and wrote.
which were in a way heavy burdens on the normal people, but they would not move an inch to do what they spoke or what they wrote. So they became heavy burdens on ordinary, simple people. When you look at the life of Jesus, he spoke plenty, but the words were followed by actions, by deeds, or quite often the deeds were first, then so-called the words. The Lord today invites us to reflect on our lives. Are we talkers or are we doers? It is easy to say this, but then when it comes to practical life, it is not easy. We ask the Lord to give us the grace. Let our hands speak more than our tongues. Let us now take the offertory hymn on the paten. On the paten beat the host, I offer up my lowly heart. All my life, my deeds, my thoughts, thine shall be, yes, mine the vow. In the chalice let me be a drop of water mingled there, lost, O Jesus, in the love thy great sacrifice I share. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven. Grant this to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is self your gift. Since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation. And so in the company with our choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you.
Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring at the fullness of charity together Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy, and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Let's take the communion hymn, If We Eat of the Lord. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we'll live with his life and we'll share in his love, and his truth will make us free. The Lord tells us his plans, listen to his commands. To the Father, come through me. Share this banquet of love, eat my flesh, drink my blood, to this in my memory. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with this nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine life. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God.
Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. And impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father, filled with glory in heaven and preserved a body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask for intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Mother of Jesus, the recessional hymn, T40, page 341, T40. Mother of Jesus and Mother of lowliness, bearing the light of the world, radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. In the beginning of time, God's Holy Spirit did shine, breathed on the deep and the darkness of night, bringing the promise of light. Mother of Jesus and Mother of lowliness, bearing the light of the world, radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God.
म्हजे भयणीनो भावनो हो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे भगवान फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत असलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड कांकरो वो वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसात तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया जांकां काम मेळोंक ना काम जाय तांचे पासत मागया सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरयतान जल्मलो पोंस पिलाता ताणें कोश सुचले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोवंक. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव वाड जावं तुजी राज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तर पयलो ऑर्काचो मिस्तर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. आमचे बापा तूं सकाळ सायचें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरे कृपन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्या मध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ. आमेन. म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गार सगळ्यांक चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका
पूण बैठांतले आमकां निवार. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman Maria आमेन. कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman Maria आमेन. कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांत ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव देवच पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमपणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका
पण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5 वर्गाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. आमचे बापा तूं सरकार आसा हाचें नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवं ची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पण बेटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदेव पूजेचो. भगवंती मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणीये काकुतीचे माई तुज की आमचे जिबेत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी इवयचे बाळकां तुका उला मारता या दुखाच्या कोंडात सुस्कार सोडो रुदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शिरातनी तुजी काकुतीचे नदोर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो पांकवार मारी या परदेसा उपरांत तुजो पुजेचो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जिसून बसायला ते आमकां फावो जावं शें. मागुया.
देवा एकल्याच तुझे पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचे सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक वार मरेज भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत छापलेले आसा ताची देख घेवशी आणि बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. देवा म्हजी तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपली चाकुडणीची लांडविकायचे ताणें दिश काडली. वय आतांच्यान सगळ्या पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्वबलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. इन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहम आनी ताची संस्थे खातीर चोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. U31. San Francisco Xavier, dos ódio pranza los Jesus, Civitat mona uprahan, samsara kolitai Jesus, San Francisco Xavier, Jesus Diunku Hallelujah Samsara Jesus Diuchan Urben Botu Bamchi Kansa. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha moga.
gońcia, sambalun amka, gopan dusza, besonggal saiba, syarar gońcia, sambalun amka, gopan dusza, beporwa korun, sonsaraci, devaci duve, kelica qui, ami somes mata, mozotuci, kotaimon milagri, milagri, ami somes mata, mozotuci, kotaimon milagri, milagri, azani soda, amci krati, vinoti cortu, devalagi, Jesus archeza, civitam ce, ami pavosocor, duce soce, Jesus archeza, civitam ce, ami pavosor, duce soce. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन सांतिनासान देवाचो अणभव मागण्यांतल्यान घेतलो आनी हें देवान ताका शिकयलें, तें ताणें आमचे पासत घडोवन दवरलेलें आसा पुस्तकांत. हें ताचे मागण्यांचें आतां आमी पत्करता आनी आमकांय तेच भाशेन जेजूचो अणभव मागण्यांतल्यान खरीपणी घडोवन येतलो. जशे भशेन आमी एका मनशाक मेळटा आनी ताचो अणभव आमचें जिवीत म्हणून तूं एके वतीन वा दुसरे वतीन आमकां घुवळायता वता, त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ताचें जिवीत, ताचें जिवीत आमचें सगळें ओदीक आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालीन दिसोंक जाय, अणभवंक जाय लोकांनी. तर ह्या पासत वो मार्ग मागण्याचो आमी पत्करता. तोरी तोरीची मागणी आसात. हे मूळ मागणें असलें तर आमचें सगळें म्हणजे पद्दत आसत जाल्यार सगळी बाकीची मागणी एकदम सोंपी जातात. हांव तुमकां सदांच म्हणटा, आमचे कुडींत जें पळय दुयेंस आसा तें खूब पाटी आमकांच लागून. आमची इम्यून सिस्टम पळय आहा ती उणी जायत वता आमच्या चिंतनाक आनी भावनाक लागून. नॅगेटीव चिंतना पळयात आमची नॅगेटीव. कोणें आमकां कितें म्हणलें जालें तेंच आड आमी चिंत आहा. ना, तशें जावंक फावना. आमी तांकां आजीर जावंक जाय, कित्याक ती जेजू सोबें आसा पूण जेजू सारकी ना ती. आनी आमी जेजू सोबें आसा तर तांकां लागून आमी तांचे सारकीं जाता.
तशें जावंक फावना. तर आमी कितें करया? जेजूकाचेर जावया. सदांच हांव तुमकां म्हणटा, जेजू आमचे भितर आहा ताका आजीर जाली की ना, हें व्हडलें मागणें. म्हणून आमकां ही जी चिंतना भावना आसात ती आमी कितें करता? भितर दवरता. हांवें ताका कांय म्हणूंक फावना. कांय म्हणूंक फावना न्ही, भितर दवरूंक फावना. ती भावना उत्पन्न जातात पळय ती सगळी जेजूचेर दवरूंक जाय. जेजून आमचे पातक आपणाचेर घेतला न्हय, म्हणून हे पातक, ह्यो ताळण्यो जेजूचेर दवरल्यो की आमकां तो भितरल्यान नितळ निर्मळ करता, स्वतंत्र करता. तें आमचे भितर ना. आमी सारकी मेकळीं जातात भितर. तर हें मेकळेपण येवपाक आमचे कुडींत जी नेगेटीव एनर्जी आसा ती आमच्या सांद्यांदी आसा. पांयाच्या जांगांनी, हातून कितें ते दोंपरांनी, भितर खोंटेशी खूब आमकां त्रास जातात, दूख आसा. मागीर पेंगटाक हांगसर, मागीर हातांक, भुजांक, पाटीक खूब तकली फोडटा. हें सगळें तें नेगेटीव. तर आमी तें भायर काडूंक जाय. तें भायर कशें काडटलें? जेजूच्या नांवांत. सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना जेजू 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 म्हणून तें सगळें भायर काडया, जेजूचेर दवरया. ताचेर दवरलें की रोखडोच तो तें नितळ निर्मळ करता. बरें आहा पळय तें ताचें, तें अदीक बरें करता. वायट आहा तें काडटा आनी ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. आनी हे भाशेन हात जोडले की ना, मागीर हातांच्या ताळटांनी जी शक्ती आसा ती कितें जाता? भितर घोवंक लागता आमचे कुडीन आनी आमकां पेकोवणी मेळवता. आतां आमी बसलीं म्हणटच हालोंक फावना, पूण कितें जातलें? वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्हणलें तूं कशेंच करपोंकशें दिसतलें. कितें चलता कशें दिसतलें. मागीर आमी तें हें करता. तातूंत कितें जाता? आमी खूब सेन्सिटीव जाता. ही पळय नेगेटीव चिंतना भावना आमी भितर दवरलेली आसा ती आमचे कातीचेर उफयोंक लागता. ताचो परिणाम थंयचोच जाता. तोरी तोरीची सेन्सेशन्स आसात ती आमकां सगळीं समजोंक लागतली. मागीर केन्नाय थोड्या भागांत तोणाय येतली, थोड्या जाग्यांचेर गरमी आसता, थोड्या जाग्यांचेर पुट 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 करून पल्सेशन्स आसतात. हिंच्याच बागार म्हणून तें आमकां कळोंक लागता. केन्नाय शुटींग पेन म्हणजे एकदम दूख अशी जाता, पूण आमी शांत रावंक जाय. ते कितें जाता? ल्हारां भाशेन ती वयर सरतात आनी मागीर ल्हारां सकयल गेलीं की ना ते भाशेन तें नपयत जाता. ते भाशेन आमी ताका आजीर जावंक जाय. हे भाशेन आजीर जालीं की ना आमचे कुडीक आमी दुसऱ्यांकूय आजीर जातले. हांव ती कितें म्हणटात करतात, तांच्या उतरांक, तांच्या मनोभावाक म्हणजे एटिट्यूड कितें आहा तो आमकां दिसोंक लागतलो. आनी त्या प्रमाणे जेजूच्या एकोटान आमी तांकां प्रतिसाद दितले, रिस्पॉन्स दितले. ताचे सवे रावन, ताचे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हें अशें जावंक लागतलें. आमचें जिवीत खूब बरें जावंक लागतलें. आनी पळयात, ही एक कला. आमचें जिवीत जियोवपाचें म्हणटा एक कला, आर्ट. ते कलेंत आमी एकदम बरीं जावंक लागतलें, खुशाल बरीं आमच्या ह्या संवसारांत जियेतलें. नाजाल्यार सगळोच कंडिशन्ड आहा. आमची चिंतना भावना ती हिंचो राग आहा तो हिंचोरी काडटात आमी. दुसऱ्यांक बेश्टी कोण आहा पळय तांचेर येता. तशें जावंक फावना आमचे मदें. आमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्ता सारकी आमकां जावंक ही एक संदी. तर ही ताळटां पळय आसा, तुमी तर अशीं हाडशात घालाशी, आवय कितली गरमी तातूंत आसा. ती गरमी सारकी ते बाफ येना उदकाचो ते भाशेन येता. तें इतली गरमी आहा. ही तर आमी गरमी हे भाशेन शक्ती गोळा करीत आमकां पेकोवणी मेळटली. तर हे भाशेन हात तुमचे वंटयेन दवरात, मागीर पाट स्ट्रेट दवरात. पाट स्ट्रेट दवरपाक जाय जाल्यार अशें करपाचें. दोळे बंद करया. आमच्या सुस्काराक आमी आजीर जावया. आमची कूड सुस्कार घेता. तुमी फोर्स करपाची गरज ना.
फकत सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्काराचेर आमकां कळटलें आमी कसले स्थितीन आहा पळय ती भितर. जेजू आमचे सोवे आसा, आमी ताचे सोवे आसा. धर्मदुतांच्या इतिहासान अशें बरोवन दवरलेलें आसा, आमी ताचे सोवे आसा, जियेता आनी भोंवता. आमी सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयचोच तकले मेरेन सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन, बोटां मेरेन पांयांची सुस्कार भायर सोदता. इतलें खोलायेन हें आमचें जिवीत सारीत तर तुमी पळयतल्यात कशे भशेन सगलें आमचें पळोवपाचें बदलतलें. खोलायेन आमी आमकां आनी दुसऱ्यांक हाजीर जावंक लागतले. वो अणभव घेवया. पळयात, सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा ती जोतान सारकी जशे भशेन उदक एका हांडयेंत भरोवन येता ते भाशेन सुस्कार आमचे सोवे पांयांची बोटां आसा थंयचोतान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी बरोत येता आनी वयतान सकयल रिकामो जाता सुस्कार. ह्या सुस्कारांत आमकां संदी आसा जेजू सोवे एकवटोन वो सुस्कार जियोवच्याक. खरेपणी म्हणल्यार हें अशेंच आसा, आमी जाणो की नकळो, पूण आमी तर हाजीर जायत जेजूक जाल्यार कितलें बरें जातलें. कांय करपाची गरज ना, फकत आमी ताका हाजीर जावया. तर आमचें मन आमी वापरया. मन आमी नाका जाल्ले वस्तूंक वापरता आनी ते मागीर आमकां कंट्रोल करता. ना, आतां आमी आमचें मन आमकां जाय पळय तशें वापरूंक लागता. हे भाशेन आमकां कितलें ह्या सुस्कारांतल्यान आमचेंच समजोंक लागतलें आनी पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो. आमचीं चिंतनां त्या त्या वतीन बदलोंक लागतलीं. पयले सुवातेर आमी सारकी रिलॅक्स जावंक जाय. ही पळय चिंतनां आमचे भितर दवरलेलीं आसा आनी ती आमी भायर काडूंक ना, ती आमकां खूब त्रास करता. पयले सुवातेर आमची कूड एकदम टेन्स आसता, तोंटो आसता. तो जेजूच्या एकवटान रावतना थंयचो सगळें आमी डील करूंक जाय आनी रिलॅक्स जावंक जाय. देव सगळें आमचे पासत कोत्ता. कित्याक म्हणून भिरांत आमचें सगळें. भिरांती बीन वो वेळ सारीत तर आख्खो दीसभर मागीर आमी ते भाशेन जियेतल्या. तर आतां सुस्काराकूच आमी हाजीर जावया, पूण आमचें ध्यान मन त्या त्या भागाचेर आमी त्या आमच्या सांद्यांक असो हुकूम घालया, रिलॅक्स जावं, आनी तो भाग रिलॅक्स जातलो.
तर आमच्या पांयाची बोटां रिलॅक्स जावनी आनी थिंचोर सुस्कार बरोन येता, सुस्कार थिंचोरलो रिकामो जाता आनी थिंचोरलें जें नॅगेटीव आसा तें आमी जेजूचे सोबें भायर काडया. पांयाची ताळटां आनी खोंट पुर्यान ह्या बागान सुस्कार घेता तेन्ना बरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना त्या बागांतले सगळे नॅगेटीव आसा तें भायर काडया आनी तो बाग सारको रिलॅक्स जावनी. जेजू हे भाशेन आमकां पेखोवणी दिता. जेजून त्या कुड्ड्याक विचारलें, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? म्हाका पळोवं दी. आतां म्हाका कितें जाय? रिलॅक्स जावं दी. तूं म्हजे सोबें आसाय. हांव कित्याक इतलो टेन्स? देव तूं म्हजे सोबें जियेताय आनी इतलें टेन्शन हांवें कित्याक घेवंक जाय? तूं सगळें राखताय, सांबाळटाय, सगळें चलयताय. हांव कित्याक टेन्स? कित्याक हांव म्हजें जिवीत म्हजे वस्तुंकी चलोवंक सोदतालो, ताका लागून हें अशें घडलेलें आसा. हो तोणटो टेन्शन हांवें निर्माण केल्लें आसा. म्हज्यान कितें करूंक जाता? कांयच करूंक जायना. म्हज्यान फकत देवाक सहकार करूंक जाता. हें आमच्यान करूंक जाता. तो सगळें कोत्ता आमचे पासत. आमी ताका सहकार करया आनी पूर्णपणे जशे भाशेन सायबीणमॅन म्हणलें, हांव चाकोन जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणें. देवाक जाय की आमी ताच्या एकवटान जियेलेलीं. तो सगळें आमचे पासत करता. निसर्गाचेर तर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी पळयतले कशे भाशेन निसर्ग देव राखता आनी सांबाळटा. आमी तें डिस्ट्रॉय करता. पूण देव सगळें थारेर हाडटा. ही रानां आमी कातरून उडयलीं, झाडां कातरून उडयलीं म्हणटच आमचे लांग्स आमी तोडून उडयता. हें मनशांक आजून कळोंक ना. कळ्ळें जाल्यार स्वार्थीपणान जियेतात म्हणटच, सेल्फीशपणान जियेतात म्हणटच, पयशांच्या आशेन निसर्ग पिड्यार करता आनी आमची सावध भलायकी पिगडून उडयता. हे भाशेन आमी मनशां क्रूर ना. हे भाशेन आमचे सोबें घडों न्हय. आमी जेजूच्या एकवटान रावया. मागीर खोंटो आसा थंयचो ताण दोंपरां पर्यंत पोवटो आसात न्हय, थिंचोर आतां आमी रिलॅक्स जावया. आनी थिंचोर त्या बागांत जेजूक आमी घेवन जेजू सोबें सगळें पळय टेन्शन आसा तें ताचे सोबें दवरून आमी रिलॅक्स जावया. आतां दोंपरां खूब जाणांची दुखीन भरिल्ली ही नॅगेटीव एनर्जी तितूर आसा पळय ती पोवटांनी, खोंटेंत, दोंपरांत ही नॅगेटीव गॉट्स भरिल्ली आसा. तो थिंचोर जेजूक आमी घेवया. तो सदांच आसा, पूण आतां आमी ते भाशेन मागण्यांतल्यान ताका हाजीर जाता आनी थिंचोर ती नॅगेटीव एनर्जी आसा तितली आमी जेजूचेर दवरया. रिलॅक्स जावया. पळयतल्यार तुमी कशे भाशेन तो आमकां पेखोवणी दितलो भितरल्यान सान. आतां दोंपरां सान आमची बसक आसा न्हय, थिंचोर आमचें पेंकोट आसा. पेंकटा मेरेन आमी जेजूक हाजीर जावया दोनूय आमच्या जांगांनी. रिलॅक्स जालें म्हणटच काय बरें दिसतलें आमकां. आतां पाटीचेर आनी फुडल्यान ह्या बागाक आमी हाजीर जावया. पयलो आमी पाटीक 3 बाग करया.
पेंगटा मेरेन, मागीर पाट वयर दुसरो भाग आनी तिसरो भाग ओड्ड्याकसान वयर पर्यंत फाटल्यांतल्यान. पाट रिलॅक्स करात. हुकूम दिलो की ना, मागीर तो भाग रोखडोच आयकता. आतां फुडल्यान पोटा मेरेन सकयल थान बसोक आसा थिंचोतान सकयल तो भाग जेजूच्या स्वाधीन करया. आनी सगळे पळय सांदे आसात तेय बी जेजून बरोवन येता. जेजू सगळी नेगेटीव एनर्जी दवरया. मागीर पोट सगळी आणकुटी आसात तितल्योय आनी जे थंयसर आमचे ऑर्गन्स आसात ते. सगळी छाती आमची हड्डें भुजां मेरेन. आतांची बोटां, ताळटां, मानगोड, कोंपोर आनी भुजां मेरेन आमचो हात. ह्या हातांत पळयात सुस्कार आमी घेता, सुस्कार आमी भायर सोडटा, तर ह्या हातांनी जी नेगेटीव एनर्जी आसा ती सगळी भायर काडया. कितल्या जाणांक हात दुखतात, कोंपोर दुखता, कितलीं दुयेंसां हांगसर आसात ती सगळीं भायर काडया. आमची गोमटी, गाल, ओंट, नाक, दोळे, कान, कपोळ आनी माथें सगळें रिलॅक्स जावन. रिलॅक्स कशें जाता तें, जितली आमी जेजून थंयसर बरोवन येता तितल्या भागान जें आपलेपण आसा, ओदृश आसा, आमी तें ओडून घेतलेलें आसा, तें सगळें जेजूचेर धरून तो भाग रिलॅक्स जाता. आतां पळयात, आख्खे कुडीक आमी रिलॅक्सपण दिलेलें आसा. आमी खरी रिलॅक्स आसा. पांयाची बोट आसा थंयचोतान तकले मेरेन रिलॅक्स जालेली आसा. हें पूर्णपणे आमकां मेळोंक ना जायत, पूण भियेनाकात. दर दिसा जितली आमी प्रॅक्टीस करतले तितली आमची प्रगती जातली, आमची वाड जातली. आनी पळयतले आमी कशे भाशेन हे बस हो तर मार्ग आमी मागण्याचो पत्करीत, आमी सारकी रिलॅक्स जावन कितल्यायशा दुसऱ्या मागण्यांनी आमकां भाग घेवंक पवित्र आत्मो घोटाय दितलो. दिसभर आमी वावुरता न्हय, त्या वावरांत देवाची शक्ती आमचे सगळे आसतली. नाजाल्यार आमची वस्तुंकी आमी करूंक सोदता, आमी रोखडीच थकता. कित्याक आमची शक्ती मर्यादीत, लिमिटेड. सगळें जेजू सवें दवरया. सगळें जेजू सवें आसा, भोंवता आनी जियेता आमी. तर आमचे कुडींत ताका आमी हाजीर जाल्या. तुमकां कसलो अणभव घडटलो आतां? आख्खे कुडीक आमी हाजीर जातले. आमची कूड आनी निसर्ग एक कसो जातलो, हें देणें देव आमकां दितलो. आनी आमी आतां सदांच म्हणटा जेजूचे सांदे आमी. तर जेजू सवें आमी आमचें सांदेपण अणभवतल्या. आनी दुसरीं जेजूक एकवटन आसात म्हणटत तांकांय तांचे सरशीं जेजूच्या एकवटान आमी एक जातल्या. तांकां आमी समजून घेतल्या. जशे भाशेन आमी आमकां आतां समजूंक लागल्या, तेच भाशेन दुसऱ्यांकूय समजूंक लागतल्या.
देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें खरें जावंक लागतलें. आतां हे 2 भाग पवित्र पुस्तकांतले आमी स्विकारलेले आसा आनी ह्या मागण्यांतल्यान देवाचो संबंद आमचे सगळे अदीक खोलायचो जाल्लो आसा. हिंचे 2 भाग. पयलो भाग म्हणजे आमी देवा सगळे आसाव, जियेताव आनी भोंवताव. सगळें देवा सगळें घडटा, पूण म्हजो मनोभव एटिट्यूड कसलो जावंक जाय सायबीण मायेचो. देव म्हजें सगळें येता, देवा सगळें हांव रावतां. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव म्हजे कुडींत पांयाची बोट आसा थंयसोत्तान तकले मेरेन भरोन येता, सगळ्या म्हज्या सांद्यांनी. तर म्हाका कसलीच भिरांत आसूंक फावना. भिरांत आसत तर आमी आत्म्याच्या पावंड्यार आपल्यापणांत जियेताव. जेन्ना आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत सादताव, ताका हाजीर जाताव, तेन्ना हें सगळें आमचें सगळें बदलोंक लागता. हें जाणो जावया. तर सायबीण मायन तेच भाशेन देवाक सदांच हाजीर जावन ती जियेताली म्हणून प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक हाजीर जावया. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, पूण हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर ना. तर सगळें आमी भायर जेजूचेर दवरया. ताचेर दवरलें कितें सुस्कारान सगळें भायर सोदतलें आनी भितरल्यान आमी साफ जातले हांव, नितळ जातले हांव. कसलोच तोंटो टेन्शन आमचे मदें आसचो ना. हो अणभव आमी घेतलो म्हणटोच तिसरो पावंडो आमी ओलांडया, म्हणजे क्रॉस करया. हो तिसरो पावंडो कसलो? आमी आमचे पासत न्हय, बापायचे मोहिमे पासत जियेताव. व्हडे मोहिमे पासत आमी जियोंक जाय. जशे भाशेन सांत इनासाक तो अणभव घडलो. ताणें पळयलो की जेजू आपल्या पासत जियेनासलो, तो आमचे गतींत आयलो, पूण बापायचे मोहिमे पासत तो जियेतालो. त्या करिताक ह्या कारणाक लागून आमी जेजूच्या एकवटान जियेतानूय तर ताचे भाशेन बापायचे व्हडे मोहिमे पासत आमी जियोया. तर म्हजी सगळीं आत्म्या सोन इंतेसांव आसात ती मागीर मनाचेर परिणाम जाता ताचो. तर थंयसर आमचीं चिंतनां आसतात. हीं चिंतनां सगळीं ती इंतेसांव सारकीं घडोवन येवच्याक. आनी ताचो परिणाम आमचे कुडीचेर जाता. आमची चाल मागीर त्या प्रमाणे घडोवन येता. तर पळयात, आत्म्याच्या पावंड्यार इंतेसांव, मनाच्या पावंड्यार चिंतनां आनी कुडीच्या पावंड्यार येवजण्यो, चाल आमचे थंयसर घडटा. चडशी चाल म्हणनाय. म्हणटच ते 3 भाग आमचे कुडीचे आसात, ते सगळे देवाचे व्हडे मोहिमे पासत घडोवन येवच्याक आमी हें समर्पण करया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. हे भाशेन हो तिसरो भाग आमी देवाक भेटयता. देव आतां आमकां आपलो मोग आनी आपली कृपा दिवन आमचें जिवीत आतां तो घडोवन हाडटलो. थोडो वगत रिलॅक्स जावया, सारकी आमी शांत रावया. शबासकी तुमकां सगळ्यांक. बरे भाशेन कोत्तात, जावंक ना जाल्यार भियेनाकात, हळू हळू जातलें.
आनी आमी तुमकां सगळे जाणांक एकामेकाक मदत कोत्ता. आमी हिंचोरी आसूं खंयच्याय भागांत ह्या संवसारांत गोंयांत भियेनाकात. देव सगळे सुवातेचेर आसा आनी तोच एकलोच देव आमकां सगळे जाणांक आपल्या एकपणान दोत्ता आनी आमी ताका सहकार कोत्ता. हे भाशेन रिलॅक्स जाले म्हणटच आमी संवसारांत आसतना स्वर्गारूच आसलेले भाशेन जाता तें, कित्याक देव आनी हांव एकपणान जियेता खरेपणी. आतां म्हाका म्हजें जिवीत कशें घडोवन दिवंक जाय. आयच्या दिसाक आमी देवाचें उतर जेजूक आमी आजीर जावया. जेजू जावन आसा देवाचें उतर आनी तो आमकां सगळें कळीत करता. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या नांवांतूच आसा न्हय, आनी कितें जाय तर आमकां वच जावन आसा हेतू आमच्या जिविताचो. पूण वय जेजूक आमी भितरल्यान वळखोंक जाय. ताणें आमकां आपलो अणभव दिलोलो आसा. जेन्ना तो जियेतालो तो बापायक एकवटोन जियेतालो आनी ताका लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटा, रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट जेजू सगळें हे परी सारया जें आमी शिकल्या ते भाशेन आमचो मनोभव जावं दी. पूण ताचे उपरांत कितें, दर दिसा जेजू जशे भाशेन जियेलो आनी ताचो अणभव त्या आपोस्तलांनी शिश्यांनी घेतलो, तो अणभव ताची उतरां ताच्यो कोरण्यो ताणें बरोवन दवरल्यो. पूण कश्यो दवरल्यो? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत. ताका लागून देवाचें उतर जें बरोवन आयिल्लें आसा सुरवातेक थान तें आतां पर्यंत, तातूंत एक कन्सिस्टन्सी आसा. खूब म्हण हेतून तातूंत मनशापणूय आसा, पूण तातूंत देवाचेंय उतर जें देवान आमकां कळयल्लें आसा तेंय बी थिंचूर आसा. ताका लागून पवित्र पुस्तकाचेर आमी अभ्यास कोत्ता आनी त्या अभ्यासान कितें सारकें न्हय तें बी आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे सगळें हिस्टॉरिकल वो तातूंत दुसरोय भाग आसा स्पिरिच्युअल, तें सगळें आमकां कळोंक लागता. पूण आमकां तें आतां अभ्यास करपाची गरज ना. तें मागीर आमी कोत्तेले. मागीर देव आमकां तें कळीत कोत्तलो. आतां आमी कितें करूंक जाय? जें तांच्या अणभवांतल्यान बरोवन दवरलेलें आसा तें आमकां मेळ्ळेलें आसा पवित्र पुस्तकांत. त्या देवाच्या उतराक आतां आमी आजीर जावया आनी हे परी जेजूचें जिवीत आयच्या दिसा त्या त्या प्रमाणे घडोवन येतलें. तर आमी दोळे बंद करुनूच जेजूच्या उतराक, देवाच्या उतराक आजीर जावया. आतां आमचे कान, आमची कूड सारकी तयार आसा. जेजूक आमी प्रत्येक सुस्कारान घेता न्हय, जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. तर आतां ताचें उतर आयकोन समजणी घेवया. कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां, वोंप्याची वपार बी पेरलें म्हणटच तें हिंचे जमनीत पडटा, पिकाळ जाल्यार खूब बरें पीक मेळटलें. कांट्यांनी पडत तर जावचें ना. बेश्टेंच रस्त्यार पडीत तर ताका खोलाय ना. हे भाशेन वाऱ्यावयली सुकणीं येतात आनी वतात तें. पळय, तर आमी आतां बरी जमीन जाल्ली आसा. देवाचें उतर आमचें सगळें आतां आमी स्विकारता हे स्थितींत आनी ताका मागीर आमी आजीर जाता. तर हो भाग आतां चवथो भाग. देवाच्या उतराक आमी आजीर जावया.
जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवानो, तुमचें कोटा. तो तुमी चुनो काडटोल्या समाधी सारके, चुनो काडटोल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलेल्यांच्या आडांनी आनी सगळ्या जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंग्यापणांत आनी खोटेपणांत भरल्यात. दोंगेपणांत आनी खोटेपणांत भरल्यात. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवानो, तुमचें कोटा. तुमी प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसल्याव जाल्यार प्रवाद्यांचें रगत वारोवंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचें नासल्याव. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हणटोत, तुमचेच तुमी गोवाय. बरें तर, तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरतात. देवाचें उतर आमी आयकलां. धर्मशास्त्री आनी फारिज्यो हे देवाचें उतर बरे भाशेन जाणत, आनी देवान तांकां हें आपोवणें दिलां की धर्मांचो परगट करच्याक. तांचो धर्म 10 मानामेंतांचेर आदारलेलो आसलो, पूण ते भाशेन जियेनासलेले. मानामेंत ते पाळी नासलेले, फकत भायल्यान शो, पूण भितरल्यान कुसलेले. तर हें आमी पयलें समजल्यां. हें आतां आमी आमच्या मनान दवरया. तें सगळें जेजूचेरूच परतून आमी ओपून दिवया, आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां हाची खोलायेन शिकोवन दितलो. कितें करपाचें आतां? जेजूच्याच एकवटान रावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें जेजूचेर आमी दवरता. कितें दवरतलें हांव? ह्या उतराक लागून आमचें दोंगीपण कितें आसा तें वयर सरतलें. आमचो मनोभव कसो आसलेलो तो आमकां दिसोंक लागतलो. तांचेर आमी नियाळ कोत्ता खरो, पूण तांचेर नियाळ कोत्ताना ते आरशे कशे जातात आनी आमचे मदें कितें आहा तें आमकां दिसोंक लागता.
जेजूच्या नांवान हें सगलें आमचें दोंगीपण आसा, खोटेपण आसा तें भायर काडया. आमी आमच्याच चिंतनांनी आसलेल्या दुसऱ्यांनी आमकां कितें केलां ताचेर आमी ध्यान मन दवरतल्या, पूण आमी दुसऱ्यांक कितें कोत्ता तें कांय पडोंक नासलेलें आमकां तर खरी नितळ निर्मळ जावंक जाय जाल्यार वो मेळ आमचे मदें आसा तो भायर जेजूच्या नांवान काडया आनी तो आमकां सुटका दितलो. वय खूब जाणांचें परिवर्तन तेच भाशेन जालें. सांतिनासाचें तो संवसारी वंद्यावज्ञानीत आसलोलो, पूण देवान ताका आपोवणी दिलें, ताका हिसकून संवसारांतलो काडलो. तेन्ना ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें आनी जेजून ताका हे भाशेन मागण्यांतल्यान सगळी शिकवण दिली. तेच भाशेन आमकांय देव हे परी ताच्या उतरांतल्यान घडोवन हाडटलो. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें आमकां तें घडोवन येतलें. आनी जेजूक आमी सहकार करयात. भिरांती वीण सगळीं आमची चिंतना भावना जी जेजूची न्हय ती सुस्कारांतल्यान भायर काडया. आनी हे परी नितळ निर्मळ जावन आतां हो बाग मागण्याचो आमी सोंपोवया आनी दुसऱ्या बागांत आमी अदीक खोलायेन ह्याच उतरांनी देवाच्या अदीक सारया. आनी आतां हो बाग सोंपोवच्याक जेजूची मागणी वो जेजूचें मागणें आमी पत्करया आनी तें इतलें खोलायेचें की ताचो परिणाम आमचेर आतां अदीक जातलो, कित्याक आतां आमी भितरल्यान शुद्ध निर्मळ जाल्लीं आसा. तर आमी बरोबर आमच्या बापा म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुस्कारांत सदांच आजीर जायात आनी सगळें बाकीचें आतां करूंक लागया. सुस्कारांत आजीर जाताना आमची हातांची ताळटां घांसया आनी दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया. सारके बंद करात दोळे. ताळटां सारकीं पांकोनी दोळ्यांक आनी बोटां कपळाचेर. दोळ्यांक पेकोवणी मेवतली. पोत्तून करात तशींच आनी पोत्तून लायात. जांकां दोळ्यांची कसली तरी दुयेंसां आसात ती नपयत जातली, पूण जेजूच्या एकवटान रावात. थंयसर कितें वायटपण आहा तितलें भायर सरोनी जेजूच्या नांवांत. तिसरे पाटी करया. बरीं घांसात आनी लायात. पळय कितली शक्ती आमच्या दोळ्यांनी भितर शिरता आनी आमकां ती पेकोवणी दितली. तेच भाशेन आनी एक पाटी घांसया आनी दोंपरांचेर दवरया. पळय थंयसर पुरान ती शक्ती भितर वता. आतां तुमकां कळोंक लागतलें कितें जाता पळय तें, कित्याक तुमी सारकीं आजीरपणान जियेता. नाजाल्यार आमी चिंतनांनीत भावनांनीत आसतले ताचे गुलाम जाल्ले आमी. आतां आमचें मन आमी खरेपणी वापरूंक शिकल्या. अदीक आमी ती भाशेन वापरतले. आदीं वापरताले पूण कशें आपलेपणांत रावन आनी ताचो परिणाम आमचेर जातालो. आतां आमी खरीं मनशां जावंक लागल्यात. देवाचीं भुरगीं आमी. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आतां आमी पत्करलेलें आसा.
दोळे उक्ते करुया. तर आयज कसो जालो तुमचो अणभव? आनिकूय खोलायेन तुमी जिवंक लागल्यात न्हय? शबासकी तुमकां. कित्याक 15 आमी स्टार्ट केल्लें हें मागणें. आतां पळयात इतले दीस जाले, तर आमचें जिवीत कितलें खोलायेन आमी जिवंक लागल्या. आनी हे परी सारकी खोलायेन आमी जियेतल्या. हें मागणें एकदम खोलायेचें. हातूंतल्यान मागीर आमी सगळें करूंक लागतले. आदीं हांव तुमकां सांगतालो 5 मिनट 1 मिनट दिसच्या एकवटान रावत म्हणून. पूण आतां तुमी जाणात कित्याक लागून हांव सांगतालो पळय तें. हें आमकां शिकयलेलें इनासान मागण्याची पद्दत म्हणजे देवाचो संबंद कशे भाशेन आमी जिवंक जाय, कशे भाशेन तो आमचे सगळें जियेता आनी आमी ताची कूड कशी जाता आनी एकामेकाक कशी आमी लेखता तें आतां तुमकां समजोंक लागतलें. आमी आर्गां दिवया देवाक. दोळे बंद करुया आनी हो वेळ आमी सोंपोवया. आनी सगळीं जाणां आमी बरोबर म्हणया, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, जसो आदीं आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन.
Muchang porkon korum data. Povitat mo Boží děla, maka povit korunata, mafi shanti sotos priti, muchang porkon korum data. Duki sali kansa muso, patyang mafi taron pavo, sosar potlun davo korum, papan maka at mogila. Povitat mo Boží děla, maka povit korunata, mafi shanti sotos priti, muchang porkon korunata. Povitat mo Boží děla, maka povit korunata, mafi shanti sotos priti, muchang porkon korunata. Living Spirit, holy fire, burning bright to light our way, blaze among us and inspire lives that praise you day by day. Form us, draw your people near, when our love draws weak or cold, free our frozen hearts from fear, that in storm we may be told. Melt away the mask we wear, hiding what we know and feel, risking growth we want to share. Love in action, love that's real. Open hearts of our soul, many splendid body new. We embrace the work, the call. You are making all things new.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आमी आयज मूळ ह्या अध्यात्मीक वाटेचो कितें आसा तो आमी आयज स्पश्टपणी शिकून काडया. मूळ म्हणजे देवान आमकां कित्याक रचल्या, ताका वळखोवच्याक आनी रेस्पेद दिवच्याक, ताची सेवा चाकरी करच्याक आनी ताका वाखाणच्याक, आनी तिसरें म्हणजे सेवे चाकरेन मोगान हें सगळें करच्याक. म्हणून मनीस कित्या पासत आसा? ह्या हेतू पासत की ताणें देवाक रिस्पेद मान दिवन वळखोचो, ताका वाखाणचो आनी ताचे सेवेंत एक जावचो. सगळी वस्तू देवान रचलेल्यो आसात त्यो कित्याक? ज्या वतीन एक मनीस त्यो वापरून देवाची सेवा चाकरी करतलो आनी एकामेकाची, त्या प्रमाणांत तो ती वापरतलो आनी तो सोडटलो जेन्ना ती ताका वापरूंक एक हेतू पासत मदत करिना. त्या प्रमाणांत आनी तो जियेतना भितरल्यान स्वतंत्र रावतलो, कित्याकूच तो चिटकोन रावचो ना. ह्यो वस्तू पासत तो ना. वस्तू फकत ज्या प्रमाणांत त्यो ताका उपयोगी पडटात, देवाक रेस्पेद मान दिवंक, देवाक अणभवूंक आनी ताका महिमा ताची गावूंक आनी ताची सेवा चाकरेंत भाग घेवंक. म्हणून ह्या प्रमाणे भितरल्यान तो स्वतंत्र रावतलो. बरी सावत भलायकी ताका बरी सावत भलायकी ना, जे दूख गोश्ट आसतात ते एक जालें. दुसरें म्हणजे हिंचेच वस्तूक तो चिटकोन रावचो ना, भितरल्यान स्वतंत्र रावतलो. ह्या प्रमाणे ताचें जिवीत तो जियेतलो आनी भितरल्यान स्वतंत्र आसल्या उपरांत तो जेन्ना देवाची सेवा चाकरी कितें पळय ती वळखोंक लागलो आनी देवाक हे परी ताचें सगळें वावरूंक जाय तें म्हणून तो जाणो जावंक लागलो, तेन्ना तो सगळें आपलें तातूंत घालून देवाचे कृपेन दिल्ली कृपा घोटाय ते पूर्णपणे तातूंत खर्चून आपलें जिवीत तो ते प्रमाणे सादतलो. म्हणजे देवाचे व्हडे मोहिमे पासत तो जाता तितल्या आपल्या शक्तीन आसा, कलेंत आसा तितलें तातूंत वापरतलो. हे भाशेन हो जावन आसा मूळ आमच्या मागण्यांचो. तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक आजीर जावन ह्या सगळ्या मुल्यांक आमी आजीर जावया. जेजू सवें तांकां सगळ्यांक आजीर जावया. तो सदांच आमचे सवें आसा, मरो पर्यंत तो आमचे सवें आसा. सगळ्या संवसारांत सगळे सुवातीचेर तो आसा. ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे भितर आहा तितलें ताचे वतीन करून आमचे भितर ताचें बरेंपण पत्करून जिवंक लागता. तो वाडत वचोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचोंक जाय. हे परी स्पश्टपणी म्हाका सगळें दिसोंक लागतलें. आमी कश्ट कोत्ता ओज्याच्या बारा खाला आसा जाल्यार ताचेशी येवया. तो आमकां समाधान करतलो. प्रत्येक सुस्कारांत ते भाशेन आमी येवया. आनी ह्या ताच्या एकवटान रावता आसतना सायबीण मनोभव आमी पत्करुया. आमी चाकर, आमी सांदे जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे
प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना साकराचो बेस आमी पत्करून सुस्कार भितर घेतना ताचें बरेंपण आमचे सुवें बाळगून दवरया, स्विकारया आनी तो आमचे सोबे कसो जावंक सोदता हांव खेरीत ताचो सांदो त्या प्रमाणे जिवंक हांव ताका पूर्णपणे सहकार करून ताचे बरोबर म्हज्या आत्म्यांत मनांत आनी कुडींत जियेतलो. तो जावन आसा आमचें जिवीत, सोत आनी वाट. ताचें सगळें आमी बापाशी वेता, तर ह्या बापाक आमी वळखोंक लागता. ताणेन आमकां आपलो मोग जेजू क्रिस्ता उदेशीं दाखयलेलो आसा. जेजूक एकवटून रावलीं की आमी बापाक वळखता. वळखली म्हणटच ताका आमी नमस्कार करता, ताका आमी पोरणी पाट करता. आनी ताचे सेवे चाकरेंत आमी आमचें जिवीत सादता. आमी आमचे पासत जियेना, जेजूच्या एकवटान तो जशे भाशेन सगळ्या मनशां कुळा पासत जियेतालो तेच भाशेन आमी कोण म्हजो शेजारी जाका गरज आसा पळयतो, कसली गरज जावं, जेजू सगळें आमी ताका हाजीर जावया. मनशाक ताणें ह्याच पासत रचलेलो आसा. सगळ्यो वस्तू त्याच पासत तो वापरतलो. देवाक महिमा हाडच्याक, देवाची सेवा चाकरी करच्याक आनी देवा बरोबर रावन ताका वळखोवच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत आमी फकत जेजूक हाजीर जावया आनी ताचे उद्देशीं सगळ्या ह्या चिंतनांक, सगळ्या ह्या प्रसंगांक सगळो उगोत ताचे बरोबर रावन सगळें आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. आमी म्हणटाल्या न्हय जेजूक चिटकोन रावन आपलें जिवीत सारच्याक, तें आतां आमी ते भाशेन जिवंक लागल्या. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावन आसतना फकत जेजूकूच आमी चिटकोन रावया. जेजू बगर आनी आमकां कांयच म्हत्वाचें आसना. जेजूकूच पयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी सारीत रावया.
आनी तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन आमची मनां तो उजवाडायतलो, आमकां तो स्वतंत्रपणे जिवंक मदत करतलो आनी तो आमचें सगळें वावुरतलो. बरी सावध भलायकी वो बरी सावध भलायकी न्हय. दुयेंसां आसात कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनांच्या पावंड्यार. हें सगळें ताका चिटकोन रावनासतना जेजूच्या ताब्यांत तें करीत रावया. आनी हे सगळे पावंड्यार, कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनांच्या पावंड्यार वस्तूंक आमचे कडेन वस्तू आसात वा नासत, हिचेच वस्तूंक आमी चिटकोन रावचें न्हय. कसली वस्त जावं ती, फकत भितरल्यान देवच आसा ताकाच हाजीर जावन ताच्याच एकवटान जिवीत सारूंक वच जावन आसा आमच्या जिविताचो हेतू. हिंच्याच जाग्यार वो हिंचेच स्थितीक चिटकोन रावनासतना सगळें स्वतंत्रपणी आमी जिवया. जेजून सांगलें न्हय, सुकण्यांक गुंटेर आसात, जानवरांक दोली आसात, कोल्यांक दोली आसात अशें म्हणून सांगलें. पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली दवरूंक जागो ना. म्हणजे हिंचेच वस्तूक, हिंचेच जाग्याक, हिंचेच स्थितीक चिटकोन रावनासतना भितरल्यान स्वतंत्र आमी जावया. जितली आमी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक चिटकोन रावतल्या हें सगळें आमचें सगळें घडोवन येवंक लागतलें. कित्याक जेजूक आमी एकवटून आसत सगल्यो वस्तू आमच्यो जातात, पूण त्या प्रमाणांत आमी त्यो वापरतल्या. आनी आतां ह्या स्वतंत्रपणांत भितर हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावसना, जावं आत्म्याच्या, मनाच्या ओ कुडीच्या पावंड्यार, जाल्यार फकत जेजूकूच आमी एकवटून रावतले आनी ताची येवजण म्हजे सवय कितें आसा ती म्हाका कळोवंक लागतली आनी हांव पूर्णपणे ताचे येवजणेंत म्हजें जिवीत सादतलो. ह्या वेळार फकत एकूच म्हत्वाचें, प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या एकवटान रावपाचें. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर हातलें भायर काडपाचें. भितरल्यान शांत जालो की ती शांती पुऱ्यान ताचे सवेन दवरपाची आनी ताचे पासून पुऱ्यान स्वतंत्र रावचें.
तेन्नाच की जेजू म्हजें सगळें जो आसा तो वाडत वेतलो, कित्याक म्हजी वाड त्या त्या प्रमाणे घडोवंक लागतली. सर्गीचो बाप संपूर्ण त्या भाशेन तुमी संपूर्ण जायत म्हूण जेजून आमकां सांगलां. ह्या आव्हान ताणें आमकां दिलां, पूण ह्या आव्हानाक पाळो दिवंक फकत जेजूच आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक पत्करया. आमचें जिवीत जेजूचेर आमी थारायलें की ही कृपा ताणें आमकां दिल्या म्हणून आमी समजून घेवया. आमचे वस्तुंकी आमच्यान कांयच करूंक जायना, पूण देवा कोणें कांय जायना म्हणून ना. म्हजें जिवीत देवाच्या भुरग्याचें जिवीत जावन आसा, तें फकत म्हज्यान जेजूच्या एकवटानूच रावन तें जिवंक जाता. ही कृपा जेजून म्हाका दिल्ली आसा. सदांच एकूच वस्त म्हत्वाची, जेजूच्या आसण्यांक आमी आजीर जावन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. जशे भाशेन तो आपलें जिवीत सादतालो, त्याच प्रमाणे ताच्या इंतेसावांत, ताच्या स्वतांत आनी ताचे वाटेंत आमचें जिवीत मांडून घेवया. आनी मागण्याचो होच हेतू जावन आसा. जेजूच्या एकवटान ताणें जशें आपलें जिवीत सारलें, त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत तो म्हजें सगळें सादतलो. आयच्या दिसा त्या प्रमाणे तो म्हजें जिवीत घडोवन हाडटलो. आनी हातूनच जावन आसा म्हजें जिवीत आनंद, शांती, उर्बा आनी सगळें बरेंपण. परिपूर्ण जिवीत हातूनच आसा. तर आमी आतां हो वेळ जेजू बरोबर सारलेलो आसा, तर आमी ताका आर्गां महिमा दिवया. आनी कितेंय आमी कोत्ता तें पूर्णपणे 100% तातूंत आमी घालून तें करया. आमी तर आजीर रावंक जाय जाल्यार 100% त्या प्रमाणे आजीरपणांत आमी सारया.
आमची चिंतना, आमची भावना येणे तेणे वता ती सगळी गोळा करून जेजूच्या नांवान ती भायर काडीत रावया. आनी तो आमकां खरेपणी स्वतंत्र दितलो, तातूंतली आमकां सुटयतलो आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन खरेपणी सर्गींचें राज जें आयिल्लें आसा तें अणभवतले हांव आनी तातूंत आमी आमचें जिवीत सादतले हांव. हो दृश्य आमचे भोंवतणी भितरल्यान आनी भायल्यान आसतलेंच, पूण आमी जेजू जशे भशेन तारवान न्हिदोन आसलेलो आनी बोट ताचें तारू हालतालें धोलतालें पूण तो शांत आसलेलो, तेच परी आमचें जिवीत ह्या दृश्याच्या ल्हारांचेर आमी शांतपणी सादतले हांव. कित्याक जेजू म्हजें जिवीत आनी हांव ताचो सांदो. तर आतां आमी आमचे बाप्पा म्हणून हो वेळ संपोवया आनी मागीर पवित्र भोजवणेंत थोडो वेळ सारया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतांची ताळटां घासात, दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात. आतांतली सगळी शक्ती दोळ्यांनी वचून आमचे दोळे पेखोवन येतलेत. न्हयच आमच्या कुडीचे दोळे, पूण मनाचे, भावनाचे आनी आत्म्याचे दोळे उक्ते जातले. ते भावार्थाचे दोळे आमचे उक्ते जावन भावार्थान आमी सगळे पळयतले हांव, नियाळटले हांव आनी आमी जें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादतले हांव. ते काडून आतां आमी पवित्र भोजवणेंत भाग घेवया.
येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात सोम्यांक. येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात सोम्यांक. येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात, येयात नमस्कार खोरात सोम्यांक. जेसू, आमचे दोळे तुजेरूच लावन आमी आतां आमचो वेळ वो तुज्या एकवटान थिरायता. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी तुका एकवटूनच आसा, कित्याक तुजीं उतरां आमी पाळटा. तुवें आमकां सांगलाय, म्हजे सोबेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेन रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान जेजू हें आमचे सोबेन घडटा आनी तुवें आमकां कुरपेन भरून कुरपेन आमी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान हे परी सारूंक लागल्या. आनी आमचे दोळे ह्या एकवटान तुजे रावन तुजेरूच थिरायता. आनी तुजीं किरणां कुरपेचीं, दयेचीं, शांतीचीं, पेकोवणीचीं म्हजे भितर शिरोन म्हाका कुडीक, मनाक, ओतम्यांक आनी भावनांक आनी आमच्या संबंदांक पेकोवणी हाडटा. हिंचेच वस्तूक हांव चिटकोन रावन आसतना आतां हांव फकत तुकाच आजीर जावन तुज्या एकपणांत म्हजें जिवीत जियेता. हांव न्हय, पावलो म्हणटा पळय त्या प्रमाणे तूंच म्हजे सोबेन जियेताय आनी सगलो वावर म्हजे सोबेन कोत्ताय. तूंच बापाक महिमा हाडटाय. बापाक बोजताय आनी ताका आर्गां दित आसाय. ताका म्हजे सोबेन दिनवासताय. जशे भाशेन तुज्या मागण्यांत तूं बापायक एकवटान रावतालोय, ते भाशेन म्हजेय सोबेन तूं आतां तें करूंक लागलाय. आनी हांव तुज्या एकवटान तुजें जिवीत जिवंक लागलां. बापान तुजे सोबें सेवा चाकरी केली मनशा कुळाची आनी सगळे सृश्टीची, त्याच प्रमाणे तूं म्हजे सोबेन तेंच कोत्ताय. सगल्यो वस्तू बापान तुजे सोबें ह्या संवसारांत घडोवन हाडलेल्यो आसात. सगळें तुजे सोबें आसा आनी हांवूय तुजे सोबें आसा. पूण तुवें म्हाका तुज्या जिवितांतल्यान सुटका दिलेली आसाय, स्वतंत्र म्हाका केलेलो आसाय आनी तुज्या एकपणांत जिवंक म्हाका तूं ही कृपा, गोठाय, शक्ती, बळ दिताय. त्या त्या प्रमाणांत वस्तू हांव वापरतलों. हिंच्याय पावंड्यार त्यो कुडीच्या, मनाच्या, आत्म्याच्या, भावनाच्या ओ संबंदाच्या. कितेंय
म्हजेर कसलो ताका हांव चिटकोन रावचो ना, पूण तें तुजे वतीन करीत भितरल्यान हांव स्वतंत्र रावतलो, फकत तुजी येवजण म्हजे सवें घडोवन येवच्याक. आनी 100% हांव त्या प्रमाणे जियेतलो. वयल्या वयर न्हय. आतां हो वेळ सारतना जावं म्हजी चिंतनां, भावना, चाल कितें आसा तें सगळें भितर तुज्या वतीन प्रत्येक सुस्कारान हांव करीत रावतलो. हें तुवें म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे हांव करतां. 100% हांव तातूंत घालतां. म्हाका आतां पातक ना म्हूण पातकाचो गुलाम हांव जावन जियेना म्हजें जिवीत, पूण पातक सगळें तुज्या नांवांत भायर काडीत रावतां आनी तूं म्हाका स्वतंत्रपणी जियोंक हो अणभव दिताय. तर ह्या स्वतंत्रपणांत हांव भितरल्यान सारको मोकळो आसां आनी सगळ्या म्हज्या भाव भयणां पासत मागतां, कित्याक तेय सांदे तुजे कुडीचे आनी तुवें म्हाका सांगलें ते प्रमाणे हांवें तांचो मोग करूंक जाय. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनांत सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. वय हे गोठायेन हांव तुजो मोग करतां जेजू, म्हजे वस्तुंगी न्हय पूण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. आनी जसो तुजो कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करूंक जाय. तूं म्हजो मोग कोत्ताय त्या प्रमाणे हांवूय कोत्तां आनी हो अणभव तुवें म्हाका सांगलाय दुसऱ्यांक हांवें दिवंक जाय. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. ह्या मनोभवांत, एटिट्यूडान हांव सगळ्या म्हज्या भयणां भावां पासत मागतां. जांचो आयज जल्माचो दीस आसा ताका हांव मागण्यांत दवरतां. जें झूज घडटा युक्रेनांत आनी जे तें झूज घडोवन हाडटात तितल्याय पासत आमी मागतां. दारूण जाल्लीं काळजां सायबा तूं स्पर्श करून तांकां तुजें काळीज, तुजें मन दी. करुणायेची मनशां तांकां कर. संवसारांत जिवंक आयिल्ल्या परी तीं जियेतात ते काडून उडय. जीं कोण कश्टवतात, मेलिल्लीं आसात ह्या घराक लागून तांकां सगळ्या जाणांक बुजवण दी. ह्याच प्रमाणे हो दृश घराब्यांनी घेर करता. आपलेपणाचें घेर तें आनी एकामेकाक बिलकूल लेखनात. हो तुवें मोग करूंक जाय त्या प्रमाणे बिलकूल करिनात. थोडोच वेळ आपलेपणाक रावन तो ताणें केल्लो, पूण आतां ताचें आपलेपण तुजें सगळें दिवचें आसतना ताकाच एकवटोन बाळगून आपणाक जाय पळय तशें जियेतात आनी परवा करिनात. तितल्यांकूय तूं स्पर्श करून तांकां बेकोवणी दी. जांकां अजून पार्टनर मेळोंक ना, सोदतात तांकां पार्टनर तुवें तयार केल्लो दी. पार्टनर मेळोन अजून भुरगीं जावंक ना तो तांच्या कुडीक मनाक ओतम्यांक बेकोवणी हाड आनी तुजें देणें तांकां फावो कर. भुरगीं जाल्लीं आसा पूण खूब दुयेंत आसात कुडीच्या मनाच्या ओ ओतम्याच्या पावंड्यार. तांकां सुटका दी, तांकां पेकोवणी दी, तांकां बरेंपण फावो कर. तरणाटीं खूब पाटीं फुडार कितें तो नकळोत. तांचो फुडार तुजें सवें जावंक जाय पूण तांकां तें बिलकूल पडोंक ना. थिरावणेच्या संस्कारान तूं तांकां थिरायताय. भितरल्यान तांचें जिवीत उगडापें करून तांकां दाखय आनी दाखयल्या उपरांत सगळें आपली शक्ती तातूंत घालून उत्तम ती त्या अभ्यासांत उगोवंक आनी हे परी फुडाराक तांकां बरें काम मेळोवंक ही मदत तांकां कर.
काम मेळ्ळेल्यांक बरे भाशेन कामांत उतरोंक तांकां मदत कर आनी काम आजून मेळोंक ना तांकां काम फावो कर. जी दुयेंस आसात कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार जावं भुरगीं तरणाटीं वयत आयिल्लीं आनी जाणटेलीं तांकां सगळ्या जाणांक तूं स्पर्श कर आनी कुडींत मनांत आत्म्यांक पेकोवणी दी. जीं खूब दुयेंस आसात आनी ICUन आसात तांकां पेकोवणी दी आनी भायर काड. जीं हॉस्पिटलांनी आसात तांकां थंयसरी बरी करून घरा हाड आनी घरा पडोन आसात तांकांय तूं बरी कर आनी दिसपट्ट्याच्या जिवितांत तांकां वावर करूंक मदत कर. जीं बोनकोणीत आसात कैद जाल्लीं आसात तीं खरी तांकां सुटका दी पूण चिंतनाची भावनांची चालींची आनी घोराब्यांत पुरान गुलामपणांत जियेतात तांकां सुटका दी. विधवा जाल्ल्यांक तूं मदत कर. जीं एक्सिडेंटान दुयेंत आसात पांय हात कूड जखमी जाल्लीं आसा खूब दुखांत आसात तांकां पेकोवणी दी वचून. जीं मरणाचे तोंडेर आसात तांकां मदत कर. तुका एकवटोन तांचें जिवीत सारच्याक. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासून आमी मागता जेजू आनी जीं आमकां मदत करतात तितल्यांकूय तूं बरेंपण फावो कर. आमची खाजगी मागणी इंतेसांव तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता तुका ओपून दिता आनी तूं आमकां ती तुज्या येवजणे प्रमाणे शांती पावय. आनी तुज्या एकवटांत रावन आमी तुवें शिकयल्लें मागणें म्हणटा आनी आमच्या जिवितांत तूं सगळें बरेंपण फावो कर म्हणून मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार
प्रीतीच्या बापाक आमच्या चोयती वोद पोताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थावण आसणाची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Tuja Kalza Sarke, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Tuja Kalza Sarke. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. From a far off country he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ, in Jesus Christ we have life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world, and light to all in need. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts,
we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. You may kindly ask St. Francis Xavier for the graces and blessings and healings that you need. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you have filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ. In Jesus Christ, you found life. St. Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. St. Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Many generations have passed to this day. We are fortunate to inherit the way to Jesus Christ. In Jesus Christ, we are alive. St. Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. St. Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत सांतिनासाच्या पद्दतीन केलेले तातूंत तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. पयले सुवातेर देवाक आमी आजीर जावया आनी देव आमचे सगळे सदांच आसा आनी तो आमकां पळयता. आमी ताका पळोवया म्हणजे ताका आजीर जावया. आजीर कशीं जातली आमी? पयले सुवातेर देव सदांच आसा. ताणें आमकां मोइजेसाक अशें कळीत केलां, हांव आसा, तो आसा. ताचे सगळे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तर हो दुसरो भाग जालो. तो आमकां म्हणटा म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां. तिसरो, तर तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. ताच्या नांवांत आमी रावत तर सगळो गोत तो वाडत वेता, आमी उणी जायत वेता. पूण आमचो मनोभव असो आसूंक जाय की आमी ताका शरणां वेता. ताणें म्हाका आपल्या येवजणे प्रमाण घडोवन हाडचो. सायबीण मायेन तशे भाशेन म्हणलें, हांव सुरवेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुजे उतरां प्रमाणे त्या प्रमाणे आमी घडोवन येवंक ताका आमीचे सगळेंच दिता. तो कितें म्हणटा, ताचें सगळें आसा खरी, पूण आमी खूब पाटी कश्टवता. तर सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शियात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव लोभ आनी लानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओळू म्हजें अजें. तर ताचें सोंपें आसलें की ना मागीर तें सोंपें जाता.
तर आमची इंतेसांव, आमची चिंतना आनी आमची चाल ताणें ती घडोवन हाडची आनी ताचे सारकी आमी जावची म्हूण हो पयलो भाग जालो ह्या मागण्यांचो. दुसऱ्या भागांत आमी आयच्या दिसा सेवा धर्मांत जे ताच्या जिविताचे घडणींत निवडलेले वाचप घेता ताका आमी हाजीर जाता. आमी त्या संदर्भांत घडोवन हाडटा आमकां आनी आमचें इंतेसांव कितें ताका खोलायेन ओळखून घेवच्याक पवित्र आत्मो हें करतलो, कित्याक आमचें इंतेसांव चिंतना भावना ताची जावंक लागतात आनी आमी ताचेर मनन करता, म्हणजे ताचो मोग करता, ताचो पाटलाव करता. हें खोलायेन करच्याक मागीर तिसऱ्या भागांत आमी बोजवणीन ताका हाजीर जावया. कितें पळयता, कितें आमी आयकता आनी कितें आमी पळयता तो करता पळय ताची कर्तुबां ते ह्या 3 पावंड्याचेर आत्म्याच्या, मनाच्या आनी कुडीच्या हें घडोवन येता. तर आतां आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया, सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. पांयचीं बोटां आसात थिंचोतान तकले मेरेन आमी भरोन येता कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, सगल्या सांद्यांनी. अशें केलें म्हणटच कितलें बरें दिसता आमकां. खरेपणी आमी चिंतनांनीच ना, पूण चिंतना आमचें मन आमी बरे भाशेन वापरूंक लागता. नाल्यार आमचें चिंतप आमकां कंट्रोल करता. आतां आमी आमच्या चिंतनाक कंट्रोल करता, जंयसर जाय पळय थंयसर आमी ती वत्ता आनी हे भाशेन आमच्या चिंतनाचेर, मनाचेर एक अधिकार कसो आमचें सगळें घडोवन येता, नाल्यार आमी ताचे गुलाम जाता. असल्या मागण्यांतल्यान हांव कोण पळय तो घडोवन येता. हांव एक सांदो जेजूचे कुडींतलो. म्हजें खेरीतपण म्हाका कळोंक लागता. देव म्हाका तें कळयता. तर प्रत्येक सुस्कारांत हांव ताका हाजीर जाता, जो सदांच हाजीर आसा, जाचे सव्या हांव जियेता, भोंवता आनी आसा. तो वाडत वचूंक जाय. ताका लागून सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगलीं भितर आहा तितलीं भायर काडया, ताचेर दवरया, ताचेर तो आशिर्वाद घालून, ताच्या रोगतान पुसून आमकां नितळ निर्मळ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. ह्या अणभवाक आमी हाजीर जावया.
तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. आनी जितले फावटी आमी हे भाशेन आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारान सादतले हांव तेन्ना आमी दुसऱ्याय पासत वावुरता, दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आनी हे परी दुसऱ्यांकूय आमच्यान जेजू सवें बरेपण फावो करूंक जाता. तेरेसा अविलाची, जॉन मेरी वियानी ही सगळीं आपले प्रत्येक कर्तूब जेजूक भेटयतालीं दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. तेच भाशेन आमची वाड न्हय, जेजू सवें आमची वाड जाता तितली दुसऱ्यांकूय फायदाशीर जावच्याक हें आमचें इंतेसांव जावं. कित्याक हे परी आमी बापाक महिमा हाडटा. जेजूचें जिवितूच तें, तो आमचे पासत जियेलो आनी आमचे पासत मेलो आनी सगळीं ताची कर्तुबां आमकां जिवीत दिता. तो जेजूच्या जिवितांत आमी भाग घेता, ताचे सवें जियेता आनी ताचे सवें आमी मोत्ता. सुस्कार घेतना ताचे सवें आमी जिवी जाता आनी सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचेशी मोत्ता आनी परतून पुनर्जीवन जाता ताचे सवें. प्रत्येक सुस्कारांत आमी आदले भशेन जियेना, हें नवें जिवीत आमचें सवें घडोवन येता. जितली आमी ताका आजीर जातल्या ताचो पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें कळीत करतलो, दाखयतलो आनी आमची वाड जेजू सवें घडटली आनी जेजू सारकी आमी ओदीक जातल्या. ताका लागून सायबीण मायन म्हणलें, हांव सर्वेस्पराची चाकर, सगळें ती रिकामें करता, देवा पासत ती जियेता वावुरता आनी देव तिचे सवें वावुरता, तिका घडोवन हाडटा. जावं म्हजे सवें तुजे उतरा प्रमाणें तो तिका आकारता. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारांत आमी ओदीक आनी ओदीक देवाची येवजणे प्रमाणें घडोवंक येवंक लागता जेजू सवें. हे परी जेजूच्या एकवटान रावल्या उपरांत आमी कसलोय तरी संकश्ट अणभवता जाल्यार तो जेजूचे आडया. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. वय जेजूशी सगळें हाडून प्रत्येक सुस्कारान ताका समर्पुया आनी ताचें जिवीत आमी ओदीक पत्करुया. हे परी आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव म्हजें इंतेसांव जातलें. मनाच्या पावंड्यार ताची चिंतना म्हजी चिंतना जातलीं. कुडीच्या पावंड्यार
ताची चाल म्हजी चाल जावंक लागतली. जेजू म्हाका तूं हे परी घडून हाड, खरो तुजो सांदो हांव जावन जिवच्याक, तुका एकवटोन जिवच्याक. ही म्हजी तयारी जाल्या उपरांत आतां आमी दुसऱ्या भागांत प्रवेश करुया. जेजूच्या जिविताच्या एका घडीचेर आमी ध्यान मन लावया. जेजू आपल्या शिष्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा थावन, जेरुसलेमासून, जॉर्दानाचे पेले तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंज तो कोत्ता तें आयकूंक आनी ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिरदिना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करीत देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपुटून वयर मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खरायन ताका शिडकायतालो. तर आमी ह्या प्रसंगांत आतां मनन करून हाजीर जावया. दर्या लागीं तो गेलो. ताच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. पूण तितलोच लोक न्हय, जुदेवा थावन, जेरुसलेमासून, जॉर्दानाचे पेली तोडी थावन, तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोंज तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. आनी हांवूय तांचे बरोबर आसा. येदी व्हडली खेट जालेली आसा. सगळ्या लोकांक हांव पळयतां आनी जेजूकूय पळयतां. तो आतां ओड्यार बसता आनी थिंचोच थान आमकां सगळ्यांक जाणांक शिकयता. कसलो लोक ताचेशी येतालो? वायटाकारां, मेळे आत्मे, ताका पळयना फुडें मेळे आत्मे तूं देवाचो पूत अशें उद्गारताले. आनी वयर मारताले, सरपुटून पडटाले. पूण जेजूक हें दुसऱ्यांक दाखोवना जावच्याक तो ताका शिडकायतालो. ताची खोलायेन ही म्हायती आमकां मेळटा. ही खोलायेक लागून आतां आमी ताचो अदीक मोग करतले.
आनी ताचो पाटलाव आमी अदीक कोत्तले कित्याक जेजू जावन आसा म्हजें जिवीत आनी ह्या जिविताचेर हांवें नदर मारलें म्हणटच ताचें जिवीत हांव अदीक आपणायतलो ही कृपा हांवें मागलेली आसा तर आतां आमी तिसऱ्या भागांत प्रवेश करुया ताका आमी पळोवया सांतिस्म साक्रामेंतान आनी आमचे दोळे कुडीचे ताचेर लायल्या उपरांत मनाचे आनी भावार्थाचे दोळे उक्ते जातले प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका एकवटन आसा सगलो गोत ते आमी सोडचे न्हय तें सगलो गोत चालूच दवरचें आनी हे परी तो आमकां अदीकान अदीक आपले गोठायेन आपल्या देण्यांनी भरून काडटलो आनी ताका पळयतना हें सगलें चित्र कशें पळोवया हांवूय तातूंत आसा आनी हांवूय तो अणभव घेता दर्या देगेर ओड्यार बसून तांचे कडेन उलयता तीं ताका वळखतात हात लावन ताचेर पडटात मेळे आत्मे वयल मारून सरपटून पडून ताका म्हणटात तूं देवाचो पूत म्हूण तांकां शिडकायता
its pouring mozo odmo tanela tukanevo mochikur tukotrekta levo mocha devo tujibat poloi dasa deva mocha deva tujibat poloi dasa povitra sakya tuja mokacha deva mocha dimaka tujhe doshon karismo cheo sheda deva mocha deva tujibat poloi dasa deva mocha deva tujibat poloi dasa. जीवितातले वादळ माता तेना मोच्या आदाराक पा दोऱ्या रोटीन हालता दोलता तशे संसार म्हाका लोयता तेन्ना मोच्या आदाराक पा
His pardon आयलो सायबा तोर हात सोडून करता प्रार्थन दयाळपणी रोचनार देवा आमची रासू तुझी राखून His pardon आयलो सायबा तोर हात सोडून करता प्रार्थन दयाळपणी रोचनार देवा आमची रासू तुझी राखून Cristaची शांती आज आमचे मध्ये आसून दी क्रिस्ता मोकुशाकार आमचे सोबे वचून दी आमचे सोबे वचून दी Today we are going to contemplate on the Passion of the Lord. One of the passages that we will be taking for the contemplation is from Gospel of Luke, chapter 22, verses 54 to 62. Peter denies Jesus. So let us begin this contemplation with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Before we get into the contemplation proper, let us take a comfortable posture. Might be a place where we can be away from distraction, where we can really focus on the passage that we are going to take for contemplation. As we take a comfortable posture, let us gently close our eyes. And be aware of yourself wherever you are, whether you are seated or whether you are standing or kneeling, whatever posture you are, let us be aware of our own posture. Let us be aware of our surroundings. If there is any noise or any kind of sounds that we can hear, let us be aware of those sounds, those noises around us. And let us not try to deny the fact that these sounds are the reality. Kindly do not open your eyes till you are told. As you have made yourself comfortable in your own posture and being aware of your own self and of the surroundings, let us now invite Jesus in our own life at this very moment. Let us open our hearts, our minds, our lives to Jesus to enter. Let us also call upon the Holy Spirit to open our eyes, ears, and heart to encounter Jesus personally, to our God, with this prayer. Open our hearts to you, our God, by giving each one of us the grace that all our intentions, actions, and operations may be directed purely to the praise and service of you, our God and divine majesty. Let us now ask our God to grant us the grace that we desire, what God desires. Let us take a moment and plead to God to give this grace to each one of us. As we enter into the contemplation with the scripture, contemplation is the one form of prayer which is done with imagination, wherein as the passage is read, I imagine the whole passage. I imagine myself to be part of this passage. I do not become a spectator to this scene or the passage that we are going to listen, but rather we become part of it. We get involved in this passage. We get involved in the Word of God. So do not force yourself to make something happen to you, but allow the Holy Spirit to work in and through you through this passage with the Word of God that we are going to listen.
Just let go of all that distracts you, that comes in your way in this contemplation. Allow that to go, let go of yourself, and allow the Holy Spirit to guide you, to direct your heart, so that you experience God working in your life. I shall read the passage, the scripture, the Word of God. And before I start reading the scripture or the Word of God, I shall give you a few instructions which you can keep in mind during this contemplation. But keep your eyes closed and imagine this scene, you being part of it. So I will read this passage for a few times, giving a pause in between. And the first time when I read, keep these things in mind. Listen to the whole passage. It's a story, and in that story you are part of it. Where and when does it take place? Whatever I read, keep this in mind. You don't have to imagine the historical part of it, but be realistic. Wherever you want to place this story, you may place it. Where and when does it take place? Look minutely who is there in this passage and this story, and also see what happens in this scene. Be vigilant as you imagine this scene, this scripture, this passage. A reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 22, verses 54 to 62. Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them?" But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely this man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, "Before the cock crows today, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. As we have heard this passage,
Keep these things in mind and see who is there, what happens in this sin. Now, as I am going to read the second time the same passage, and as you listen to this passage, keep these few instructions in your mind as you imagine this sin. Who are the major characters in the sin? Who else is there? What are they doing? How do they interact? What is the atmosphere there? What is the whole setup look like? Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, "Before the cock crows today, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. As you imagine, contemplate on this passage, see who are the major characters. What are they doing? How is the interaction taking place? What is the mood, the atmosphere in that place?
I shall read this passage, same passage, again. And as I read, please notice about your own self being part of this story, being part of this scene. And as I read this passage, begin to feel yourself in that place, in that story. See who you are. Are you the Peter? Are you that man, that woman? What are you in that story? Begin to see yourself as the passage is being read. See also what you are doing. What are you thinking? What is being done? As you see yourself in this passage and being part of this story, be aware of your emotions, be aware of your feelings at this time as the passage being read. Place yourself wherever the Holy Spirit moves you. Then they seized Jesus and led him away, bringing him into the high priest's house. But Peter was following at a distance. When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Then a servant girl, seeing him in the firelight, stared at him and said, "This man also was with him." But he denied it, saying, "Woman, I do not know him." A little later, someone else, on seeing him, said, "You also are one of them." But Peter said, "Man, I am not." Then about an hour later, still another kept insisting, "Surely this man also was with him, for he is a Galilean." But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about." At that moment, while he was still speaking, the cock crowed. The Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of As you have heard this passage again, and in your imagination, you have seen this scene, this story happening right now in your own life. By placing yourself in the scene, in this story. See where you are, what you are doing, what you are thinking. What is your feeling at this moment? Be aware of the emotions. Are you Peter? Are you that woman? Are you that man?
Are you in one of the crowds? Where are you? Allow this passage to speak to you. Allow the Word of God to speak to you. Allow the Holy Spirit to move you. Let yourself be in the hands of the Lord. Allow yourself to be in that scene, in that story, by being part of the whole story. In the silence, speak to God at this moment as your heart is moved. Enter now into a friendly conversation with a God who loves you and calls you by name. Speak to Him at this moment. Whatever you want to say, however your heart is moved, allow your heart to speak to the Lord. And at the end of your conversation with God, thank God for whatever has happened at this moment during this contemplation. Thank Him for the experience that you had during this contemplation. Keeping your eyes closed, let us end this contemplation with the prayer Jesus Himself taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Kindly and gently open your eyes. And as we open our eyes, let us thank the Lord for all that has happened to us, and end this prayer with the glory be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमचे हात शेवटीन दवरया, पाट स्थिर दवरया, दोळे बंद करया. आमचो सुस्कार घेता ताका आमी हाजीर जावया. जशे भाशेन देवान मनशाच्या नाकपुड्यांनी सुस्कार घातलो
आनी ताका जिवो केलो तेच भाशेन आमकां प्रत्येकांक देव सुस्कारांत जिवीत ओतता. ताणें तो घातला तो आमचो वेळ जालो म्हणटूच काडटलो आनी हे परी आमकां आपल्या सवेन आपल्या खाकेंत आमकां वेंगेंत दवरतलो. तर ह्या वेळार आमी ताका आजीस जावया आनी ताची खरें गुलाम कशें ताची सेवा चाकरी करुया. तो येता तेन्ना ताका माय मोगाचो येवकार दिवया. तो सुस्कार भायर सरतना सगळें आमचें सवें आसा तितलें खालतीकायेन ताका दिवया. कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, भितर आमी सारकी नितळ निर्मळ जावंक हे भाशेन जेजूच्या स्वादीन सगळें आमचे भितर आहा तितलें करुया. प्रत्येक सुस्कार इतलोच जावन आमचो हेतू की आमी प्रत्येक सुस्कारा पासून जियेता आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करून ताच्या जिवितान परतून बरोवन येता. हो संबंद सारको घट करया. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. आमची चिंतना भावना चाल आठवणी सगळें ताचे स्वाधीन केलें की ना मागीर सोंपेपणी आमी दुसऱ्यांचें करूंक लागतले. आमी दुसऱ्यांचें भितर घेता ना, आमी घेवंक फावना. आमकां कोणाच्यानूच भितर कांयच करूंक जायना. हे मनांत दवरात, कोणाच्यानूच आमकां भितर कांयच करूंक जाय. आमीच तें आमकां करून घेता. कित्याक आमी भितरल्यान जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत हिरावन जियेना. कांयच लागपाक ना आमकां. सगळें ताचेर धरून ही ताणेन आमकां एक कृपा दिल्ली आसा, एक देणें दिल्लें आसा, ज्या प्रमाणे आमच्यान भितरल्यान शांतपणे जिवंक जाता. भितर कांयच दवरी नाकात, सगळें भायर काडात जेजूच्या नांवांत. आनी तें म्हत्वाचें. जेजूच्या नांवांत काडलें की ना आपशींच आमचें आपलेपण नपयत जातलें आनी जेजू आमचो खरो मास करून आमी जिवंक लागतले. हांव जशे भाशेन आमचें जिवीत खरेंच जावंक जाय. बावतिजमा वरवीं तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. जो आसा ताका आमी आजीस जाल्या. ताची सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमकां म्हणटा म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांव तुमचे सवें रिगून रावता.
तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत जावंक जाय. पूण हांव सर्वेस्वराचो चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पोरमणें तूं म्हाका घडोवन हाड सायबा. तुज्या एकवटान सगळें हांव करतलों, पूण तरी पूण म्हजें आपलेपण आसा जाल्यार तेंय बी तुज्या स्वाधीन करीत रावता. कित्याक संकश्ट जे म्हजेर येतात ते सगळे तुजे स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान करता हांव. सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशीं या आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. वय जेजू, सगळें आमच्या हातींतलें तुजें स्वाधीन करून तुजें जिवीत हांव अदीक पत्करतां. तुजो सांदो कसो हांव जियेतां. तुजी येवजण, तुजी चिंतना, तुजी भावना आनी तुजी चाल म्हजीच जावं दी. हांव खेरीतपणी हे भाशेन तुज्या एकवटान जियेतां आनी तुका म्हजें सगळें दिवन तूं म्हजें सगळें वावुरताय. हांव तुका सहकार करतां दुसऱ्यांचे सेवे चाकरे पासत आनी हे परी बापायक तुजें सगळें महिमा बापाक मेळटा. कित्याक फकत तुज्यानूच हें बरे भाशेन उत्तम तरेन करूंक जाता. आनी हांव तुजो गुलाम, हांव तुजो चाकर. हेच परी सांतिनासान भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक शिकयलो आनी ताणें तें पत्करलें, ताका तें मानलें आनी ताणें आपलें जीव सगळ्यांक जेजूक समोर पिलें. तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां जेजूच्या स्वाधीन आमचें सगळें करुया. ताच्या नांवान सगळें ताचेरूच दवरया आनी ताच्या एकवटान आमी जिवया. हे परी हो पयलो भाग जालो. ही कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा. आमची चिंतना, आमची इंतेसांव आनी आमचे खोर्न्यो सगल्यो तो घडोवन हाडटा. ताचे सारकी तो करता आनी आमकां बापाचे मोहिमे पासून जिवंक तो आमकां घडोवन हाडटा. हें उदीक खोलायन घडोवन येवच्याक आयच्या दिसा ताच्या जिवितान कितें घडलें ह्या घोडीताक आमी हाजीर जावया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यान नज जाले. आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. आमी पळयता आनी आमी थंयसर आसा. आमी त्या घरांत आसा आनी इतलो लोक भितर आनी भायर भरलेलो आसा की ताची घरचीं येतात आनी ताका व्हरोंक सोदतात. कित्याक इतलें काम कशें म्हणून करतलो, पिसो बी जाला कितें अशें म्हणून ताका व्हरोंक आयिल्ली. जेजू, ही म्हाका कृपा दी, तुका भितरल्यान वळखोवच्याक, समजुच्याक आनी तुजें जिवीत हे परी खोलायन समजल्या पळयल्या उपरांत
तुजो खरेपणी मोगान पाटलाव करच्याक सगलो गोत जेजूच्या एकोटान प्रत्येक सुस्कारांत रावात. आयकोता पळयता तें सगलें जेजू सोबे आमी करया. ही कृपा आमी मागया. सांतां भक्तांक ती ताणें फाव केली कित्याक ते सदांच ही भीक मागतालेत. तर आमी भीक मागोन ही कृपा जोडून घेवया. ज्या प्रमाणे आमी न्हय जेजू आमचें सगळें पयलो वयलो स्थान दिवन जियेता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. U31. San Francisco Xavier, luz occhio pranza luz Jesus, civitat mona uprahan, samsara kolitai Jesus, San Francisco Xavier, Jesus Diunku Hallelujah Samsara Jesus Diuchan Urben Botu Bamchi Kalsa. Bagyon Francis Xaviera, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुची विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. U20. San Francis Xavier, ora cura, rati samcha mogan na sonia,
देवाची तुवे केली साखळी आम्ही समेस मागता मोजो तुझी कोटाय mon milagri ami somes magda mozo tushi kotai mon milagri azani soda amche vinoti portu devalagi Jesus archeza jivitamche ami pavosochon tuji soshe Jesus archeza jivitamche ami pavosochon tuji soshe. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आमी खासगी आमची मागणी ते सां मनांत धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो आंगवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाचे उजव्यात बसला थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांची मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणपणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका
पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या मोगाच्या मोगाच्या जेजू, जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां यमपणांतले उजांतली, ओर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड आसलोल्या. पांचवो ओर्खाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आणि संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आणि तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आय आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आणि आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय साव स्त्रियांमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय साव स्त्रियांमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय साव स्त्रियांमध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड करून नमान राणये काकुतीचे माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरबलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. This altar is one of the famous ones because we have the wooden statue of Saint Francis Xavier. Look at wood. Yes, it's in wood. Oh, wow. So now he is always with his eyes focused on Jesus on the cross. Okay. We are all called to follow in love, and when we love, sacrifice is one of the main things of love. Most of us will get a little jittery about sacrificing in love, but that is what it is. So he looks at the cross and draws inspiration to tell the people all that he wants to tell about Jesus. Now, when he came here to Goa, he was the nuncio. He was, the representative of the Pope, as well as of the King of Portugal. But instead of staying in a palace, he was staying in a hospital
There was a royal hospital here, and he was with the patients, taking care of them during the day and evening and morning, doing their bedpans and sleeping very simple, eating very simple food, not in a palace. And then he would gather the people in the streets and take them to the church there, the Holy Rosary Church. Ring a bell, and with the cross in his hand, he would gather the people. And on the side panels, we have the two evangelists who have written about the life of Jesus. You know, there are four of them who have all given a different aspect of Jesus' life. Correct. Three of them have given a very earthly kind of Jesus, you know, how he is. And John has given a kind of a panoramic view, which is quite different from the other three. Correct. So Father, tell me about, is the same statue there? No. This statue is of Saint Francis Xavier, while the one in the main altar is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Okay. Yeah, he's the founder. He's the one who inspired Saint Francis Xavier. Okay. Yeah. Okay. So that's, I think a lot of people like me doesn't know that it's this is the real statue of Saint Francis Xavier, while that is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Now, he is the one who inspired him by telling him, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Now, he didn't like it in the initial stages, like any one of us, like if you tell us something like that. But later on, it began to sink into him, and then he began to see, yes, what I am pursuing is not exactly what God's plan is for me. And that's how once he began to say to Ignatius, what is it that made you, like me, even though I was resisting you? That is how he began to tell him, it is the love of Jesus. Onto the right, you can see a pulpit. A pulpit was the place where the priest, after the gospel, that means the word of God, would explain to the people how this is applicable in their lives. So a little homily he would give from there. Now that one is very well done. If you look at this, there is Jesus right in the center, and there are these four evangelists on all the four sides. Here there are two, and there are two on the sides. And on the sides there are also 2 to 4 doctors of the church. So here you have Matthew, Mark, Luke and John, and the 4 doctors of the church. But you can see here, this whole altar, this pulpit is supported by 7 big men. So what does this signify? It signifies totality and fullness. So they are holding this whole pulpit. And it means that, from there, they are also able to preach to the people the fullness of life in Jesus. There it is. And look at the details. Beautiful. Papaचे, Puttaचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आणि ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. सदांच आमचे आत हे भाशेन एकठांय जोडया आनी उंटयेंत ते दवरया सकलोचे. पाट स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. देवाक आमी आजीर जावया. देव जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. तर देव आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता प्रत्येक सुस्कारांत
आनी आमकां आपल्या एकवटान बोत्ता. आमचें सगळें ताचे सोबें दवरया ह्या ताच्या समुद्रांत जंय तो सुस्कार जावन आसा ह्या संवसारांतलो. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचें आपलेपण आसा तितलें आनी तातूंत आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सोबें दवरया आनी ताचें पवित्रपण आमी पत्करया सुस्कार घेतना. ताच्या नांवान सुस्कार आमी सगळो भायर सोडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताचें नांव आमी घेत रावया. अशे भाशेन जेजू 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 जेजू. पूण भितरल्या भितर आनी जितले आमी ताच्या सुस्कारांत रावतल्या ताका एकवटान आमी इबाचीन आमचो वेळ सारतल्या आमचें आपलेपण उणें जायत वतलें. आनी भगवंत जोहान बाप्तिस्तांत सांगलां ते प्रमाणे तो वाडत वतलो आमी जाल्यार उणी जायत वतल्या. आमचें आपलेपण हे परी उणें जायत गेलें म्हणटच ताचें देवपण आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी ताचे खरे सांदे कशें जिवंक लागतल्या. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें घडटलें कित्याक आमची चिंतना ताची चिंतना जातली. आमच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जातलें आनी आमच्यो करण्यो ताच्यो करण्यो जावंक लागतल्यो. ह्यो जावंक लागलेल्यो आसात कित्याक तुमी हे परी कितलींच वर्सां म्हजे बरोबर सारीत आसा. पूण चड करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमी अदीक खोलायेन हें आयकलेलें आसा आनी तें पाळूंकूय लागलेलें आसा. हातून आमकां सुटका सोडवण आसा कित्याक हें म्हजें न्हय, हें जेजूनच सांगलेलें मागणें आमी पत्करता. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे रिगता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सोबे रिगता. ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. सगलो हो सुस्कार जो आसा तातूंत आमी सगळीं जाणां आसा. ताचे दोळे आमचेर सदांच आसा. आमी त्या दोळ्यांक दोळो दिता आनी ताचे बरोबर आतां आमचें जिवीत हे परी खोलायेन सारूंक लागल्या. सामुएला बसीन तो आमकां आपयता. नांवान तो आमकां आपल्या सोबें आमंत्रण दिता. ताचे सोबें आमचें जिवीत सारूंक आमी हो पळय आसा सर्वेस्परा तुजी खुशी पाळूंक हांव येता. हे परी प्रत्येक सुस्कारान तें घडटा. ताकाच आमी एकवटान रावलीं की ना बाकीचे सगळीं इंतेसां मनोभोव आमचे सोबें घडोवन येतल्यो.
प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत पूर्णपणे ताचेर थिरावया. पांयाची बोटां आसा थंयचो तकली मेरेन आमी झिजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें रिकामी करया. सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगळें रिकामी करया. जितली आमी ताच्या एकवटान ही पुरी वेळ सादता तितली ताचें इंतेसांव, ताची चिंतनां, ताच्यो कोरण्यो आमचें सगळें घडोवन येवंक लागता. आपशींच मागीर आमी ताच्या एकवटान सगळें करूंक लागतले आहोत आनी तातूंत आमी बापायक मोमा हाडटले आहोत. कित्याक जेजू आमचें सगळें वावुरता. तो सदांच बापायचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादता. ताका लागून आमकांय ताच्या जिवितांत भाग मेळटा आनी आमीय ताच्या कार्यांत वांटो घेता. ताणें पयलेच दिसा ह्या साद्या काळांत आमकां सांगलां, नेमलेलो काळ आतां आयलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू जावन आसा तें शुभ वर्तमान. ताका जितली आमी पत्करता तितली ताची शिकवण, ताचें जिवीत म्हजें आमचें जावंक लागता. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया मागण्याच्या, जंय आमी ताका हाजीर जावन ताची खोलायेन आमकां समजणी घेवंक, ताका समजून घेवंक. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी ताका समजून घेता तितलो आमी ताचो मोग करूंक लागता, ताका हाजीर जावंक लागता, ताच्या जिवितांत भाग घेवंक लागता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. That I may have deep interior knowledge of our Lord, born for me, that I may love Him intensely and follow Him closely. ताच्या जिविताचेर आमी ह्या कारणाक लागून नदर मारूंक जाय. पवित्र पुस्तक ह्या पासत आमी वाचूंक जाय. ताच्या जिविताची समजणी घेवंक आनी ताचें जिवीत म्हजें जिवीत जावन आसा म्हणटत तें हांवें त्या प्रमाणे समजून जिवंक जाय आनी ताका सहकार करूंक जाय.
उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासूक जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर सांगली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारा नगोर बोर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बलितकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. हे परी आमी ताच्या जिविताक अदीक खोलायेन आजीर जावया. आमचे दोळे आतां ताचेर थिरावया, कित्याक आमचो सुस्कार ताचेर थिरायलेलो आसा. तर ह्या दोनूय भागांनी आमचें जिवीत अदीक ताचेर खोलायेन थिरावन ताचें जिवीत आमचें जिवीत देखून आमी तें भितरल्यान सारूंक आनी जियोंक लागतलें. Ask and you shall receive. Yes, God gives us everything we ask for because He is loving, kind, merciful, and so generous. But we often forget to thank Him, often forget the everyday miracles in our lives. So now let's all together say, I want to thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. I want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. I want
always being there whenever I need you. I want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. Just want to thank you, Lord, for being there. Just want to thank you, Lord, for being there. Let us today and always remember that Jesus is with us in all times, good and bad. He is not selfish like us. Jesus lives in our hearts. No matter what, He is with us. Oh, how sweet it is to be loved and cared by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be cared by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be cared by you, sweet Jesus. Now everything I want to do, my Lord, I want to do it for you. Now everything I want to share, my Lord, I want to share it with you. In times of loneliness, you're there by my side. In times of emptiness, you fill me with love. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be cared by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be loved by you, sweet Jesus. Oh, how sweet it is to be cared by you, sweet Jesus. सोगली आमी यात्रेकारां बऱ्या कोन्यांनी जिवंक आमी फुडें सरूया. उजवाडाची मोतयां जावंक फुडें पावल मारूया. जिविताच्या पयल्याच पावला सुरू जागन आमची यात्रा. Krista सोगीचो गोडेक जाव दोर्या हावेस आमचे मुखार. सोगली आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगातीन गोटेक जाव. सोगली आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव. Soglang shiprang porit kobor, shimo ubliodon virani, Francis Xavier Yatrick son bog, dor borgot nelam kas furti, sogli ami yatrikara, anondan soltavat. Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव. सोगली आमी यात्रेकारां आनंदान चलता Porom संस्कार बांधता आमचो सांगाती गोटेक जाव. मोग सर्वेस्परा ओय तुज्याच मोगान आमी जिवया. तुजोच मोग सदांकाल उरतलो सासनाच्या सासना. Moc sorves para, moc sorves para, moc sorves para, tu jedai mon sham
exponat soluia, sorve spor, sor moi pashi, moi pasan, cimsauia, moc sorve spora, moc sorve spora, moc sorve spora, ducetai mon shangeta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ducetai mon shangeta. Synod and synodality have been two terms that have been quite frequently spoken of in the church in the last few months. Now, what do these terms exactly mean, and how does it impact the life of you and me? Well, to explain all these terms and also what does the synod exactly mean, what is the entire process, and what is the entire aim of the Synod 2021 to 2023. We have with us Father Vincent Chinudurai, who is the Episcopal Vicar for the laity, as well as the Rector and Parish Priest of Anai Velankani Shrine, Besan Nagar, Chennai, who will explain to us and enlighten us on this theme of synodality, journeying together. What is synod? Synod comes from the Greek word that means journey together. Journey together along the path, along the way. That is the simple meaning of the Greek, the etymological meaning of the word synod. Only that, then we the second Pentecost that ever happened in the recent years in the church was the Second Vatican Council. I hope we all read the documents of the Second Vatican Council. Do you remember who convened the Second Vatican Council? Of John the 23rd. Of John the 23rd was the plumpy man. He was elected Pope as a stopgap arrangement. They didn't expect him to just to keep the status quo. Very simple, man of the heart, very good pastor. One fine day he
he exploded a very big bomb, saying that I convene the Second Vatican Council. Everybody was shocked. The bishops all over the world got a big shock of their lives. What is this man going to do? And in the inaugural address of the Second Vatican Council, for the Second Vatican Council, all the bishops all over the world were the participants. They gathered. In the inaugural session, he said, let us open the windows of the church. Let us open the windows of the church. Let fresh air come in. The context with which or in which he called for the Second Vatican Council was the background of the Second World War. Today the Third World War is on. Russia and Ukraine. It's called the Third World War. That was the time the Second World War was just over, 2 world wars. And there was poverty and hunger everywhere. The seniors here, would know, your parents would know. In our country there was poverty, no food. Everywhere poverty and people felt they were strangled. And the church didn't know in which direction to go. And that's why Pope John the 23rd invoked or called for the Second Vatican Council. And there he said, let us open the windows of the church. Let fresh air come in. And as we all know, the Second Vatican Council went on for about 2 years and more, with intervals. Would any one of you say the outcome of the Second Vatican Council? Do you remember any of the outcome or fruits of the Second Vatican Council? The Second Vatican Council, when it was on, halfway through, Pope John the 23rd passed away. Pope Paul VI was elected Pope, and he continued the Second Vatican Council. And if the church is what is today, it is the product of the Second Vatican Council, the life and mission of the church. Do you remember, can you say a few of the outcomes or the fruits of the Second Vatican Council? Use of the vernacular? Use of the vernacular in the liturgy. Yes? The priest faces the crowd doing it. Yes. The priest used to look at the wall, and we all used to look at the back of the priest. The vernacular, we were altar boys. The priest will say, "Ate tu letivika, ivantu te meya." You understand anything? We didn't understand anything, but we have to say, don't say, respond. The parish priest will give a knock at your head. So we have to at least show this way and that way, not. So, in the language that we didn't know, in the Latin, the use of the vernacular, and anything else that you can think of? Important for laity. Exactly. The laity were given very much, given very much importance in the life and mission of the church. Church is the people of God in culturation. The
are some of the fruits of the Second Vatican Council. Now, the present day, today, these years, I believe God sends the right people at the right time to lead the church. John Paul II was there for a long years. His pontificate was a very long pontificate, 27, 28 years. So after John the 23rd, Paul the 6th, John Paul the 1st, who lived only for 31 days, the cardinals who attended the conclave thought it's good to elect a young pope. Otherwise, every other year we have to come for the conclave, which means a lot of preparation, a lot of spending, expenditures, and all that. So they went for a young pope, young man to be elected as a pope. But that was God's will. We all know he was the right person at the time because communism was taking over. A man from communist country, Poland, a man who himself was a victim of the communistic regime, dictatorial regime, would stand up, and that was the time when communism fell. Russia, USSR broke, Poland and other countries began to enjoy democracy. So God sends the right person at the right time. Next to him to succeed was Cardinal Ratzinger, the great theologian, who himself was a theologian of the Second Vatican Council. He attended the Second Vatican Council as a theologian, as a priest. He carried forward all these reforms, and of the few popes that I personally know in the sense, got the names, I give great credit to Pope Benedict XVI because he had the humility and he had the courage to resign after 860 years in the history of the church. After 860 years, the Pope resigned. I repeat, he had the humility and he had the courage. He accepted that he cannot lead this church at this turbulent time. He said, my health is not that good. I cannot. He saw, he would have read about the Vatican leaks. Things were going out of control. And these cardinals who were placed in important positions began only enjoying the power of the money and the perks. He resigned and thank God. I don't know whether history will say the first mistake or the only mistake or first time the Jesuit was elected Pope. So as I said, it's the right person at the right time. It's the work of the Holy Spirit. And this man coming from South America, Argentina, who at every stage
was with the people. He knew the smell of his flock, smell of the sheep, and he was elected the Pope. And these years, over and over again, he has been repeating about, going to the poor, to the, the cardinals who have been there in the Curia for so many years. They were and still they are unhappy about his way of doing things. Many indirectly and some openly oppose his ideas, and some call the Antichrist. Yes, there are a lot of things because they have been used to certain way of things, to think the other way. They cannot, their chairs are shaken. The recent appointments, the Curia, and the recent nomination and cardinals surprise everybody. Man, not even 50 years old, has been nominated cardinal, and he will be there for another 35, 40 years as a cardinal till 80. He can vote the conclave. He goes to the boundaries and picks up people to represent, who can rightly and justly represent the voice of the poor, of the marginalized, those who need real pastoral attention and care. Even though he was a Jesuit, in the sense, he was an office master, all those things But his heart was with the people, poor people especially. As the auxiliary bishop, as the Archbishop of Buenos Aires, he led a very simple life. He knew the smell of a sheep. And the right person now, he again has called for this, I would call the Third Vatican Council. One of the many fruits of the Second Vatican Council is the Synod of Bishops. What is a Synod of Bishops? Synod of Bishops is a council of bishops who will give advice to the Pope, who will give advice to the Pope on the matters that affect the Church. These bishops will represent the different episcopal conferences from all over the world. Representatives of the different episcopal conferences of the world. For example, for India. So India is the fourth largest episcopal conference in the world. First is Italy, second the United States, third Brazil, and fourth India. So according to the number of the bishops, representatives will be elected, and that the regular intervals of 4 years, once in 4 years, these representatives of the bishop, elected representatives of the different episcopal conferences will gather in Rome, Vatican, under the leadership of Pope, and they will discuss on certain issues. So far we have had 15 synods
15 synods of bishops on different things like new evangelization, on the youth, on family. The last one was on youth. After each synod, there will be a document given by apostolic exhortation given by the Pope. After the last synod of bishops, we got the apostolic exhortation, Christus vivit, Christ lives. It's on the youth. On family, we had Amoris Laetitia. So we had several apostolic exhortations after each synod. So the participants in all these 15 synods, past 15 synods, were bishops and theologians, invited theologians and observers from other churches. And this 16th, so far the synods are categorized in three. One, ordinary synod. Second, special synod. Third, extraordinary synod. The present one that we are going to have is the 16th ordinary synod. What is extraordinary synod? What is special synod? Special synod is on particular topics like Africa. Recently we had Amazonia, on the Amazon countries, the countries around the Amazon. We can go deeper into, we don't have much time. So this is the 16th ordinary synod. This synod is going to be different from the past 15 synods, the very nature, because the participants, who are the participants of this synod? Every baptized Christian is a participant in the synod. Every baptized Christian is a participant in this synod. So you and I, we may not be bishops. This regular usual synods used to be for 3 weeks. 3 weeks in Rome. This synod, 16th synod, is going to be, it has already started on the 10th of October 2021. Pope Francis inaugurated the synod in Vatican, and it is conducted in 3 phases. The first phase is the diocesan phase. The second phase is the continental phase, and the third phase is the universal phase. For the rest of the 2 phases, the first phase is the basis, foundation, and the other 2 phases will emerge, will be built on these on the very first phase, the diocesan phase. What do we do? The diocesan phase from October 10, 2021 till August 15, 2022 is the first phase. In each diocese, the local ordinary, the bishop, inaugurates the diocesan phase with the Mass, and in each parish there are 10 topics given to us, and on these 10 topics the people will share their opinion. I'll come to that. What is the theme of this synod? I said the previous synod was on the youth, it was on family, new evangelization. What is this synod is going to be, is about? Synod on synodality. Synod on synodality.
What is synodality again? Synod, as I said, is walking together, journeying together. Synodality is that the church should be a journeying church, taking along everybody together. Nobody should be left out and nobody should be left behind. Nobody should be left out and nobody should be left behind. Everybody should be taken along the journey. And there are three tag words, synod on synodality. Three tag words are communion, participation, and mission. Communion, participation, and mission. What is the aim of the church? Is journeying together. And what is going to be the product? What is going to be? Pope says, it is not, we are not going to produce one more document. No documents at all. What is the product? The very process itself is the product. The very process itself is the product. What does it mean? Communion, participation, and mission. That is, the Holy Father invites everyone that we listen to everyone. We listen to each other, and together we listen to the Holy Spirit. We listen to each other, and together we listen to God, to the Holy Spirit, which is the direction that the church. Pope is greatly concerned about the church today, this world, modern world, where in Europe and even here, nobody is coming to the church, especially the young. They don't find meaning in the church. The liturgy is boring. The homily is again the same, repeated, like CSSR, carefully selected sermons repeated. So, the youth, they don't find any meaning. How this church can be a relevant church. How to make this church a relevant church. Consumerism. There is no place for conscience. There is no place for God. So how to make this church a relevant church? So he invites everyone to listen to the other. The church should be a listening church. Listening not in the parishes when we have some meetings. The same people they attended if it is Vincent de Paul, it's a parish council, for all the meetings, same cases will be there, and they repeat the same thing. Now, the focus is given to those whose voices are not heard. Go to the peripheries. Listen to the voices that were unheard. Listen to them patiently. Listen with respect. Everybody should have their voice in the church. Everybody's voice should be heard in the church. So, as I said, the participants will be all those who are baptized. And he says, don't stop with that. Go to those who don't come to the church. Go to the bars. Go to the beach. Listen to them. Ask them, what do you want from the church? How do you expect your church to be? What is your dream about the church? Every one of us should be able to say, this is
my dream church. What is your dream about the church? How do you expect the church to be? How do you expect the church to be relevant today to this present society, in the present context? That is, many of the theologians now they say, this project of the Pope is an ambitious project. Very, very ambitious project. Why? Is it possible? Is it possible? It may not be possible to, 100%. At least 30, 40%. 40% in the pastoral field is equal to 100%. If in a parish you get 40% response, that means you get 100%. So it is an ambitious project of the Pope. So the first phase is the diocesan phase. Now in all the dioceses all over the world, this is going on. What are we doing? We have questioners here. Before that, I would again, the purpose of the Synod, to inspire people to dream about the church, to make people's hope flourish, to stimulate trust, to bind up wounds, to restore strength to our hands for common mission, to enlighten minds and warm hearts, to build bridges, to learn from one another, to weave new and deeper relationships. These are the purpose of the Synod. I would like to invite you to look at the logo of the Synod. Logo of the Synod. That is the logo. In the logo you see a big tree. This logo was the artist, the French artist, her vision after getting in the views of the Pope, this French artist gave this logo. You see a big tree. Usually trees are green trees. Here you see a different colored tree. It's a life-giving tree, that is the cross. The cross. And over there, above the tree, you see a round yellow round one. That is the Eucharist, the source and summit of Christian life, which gives strength. Eucharist that gives strength. And the tree is also, if you look at, looks like the wings of the bird, wings of the Holy Spirit, symbolizing the Holy Spirit. So Eucharist, cross, then the Holy Spirit under these, under them, there are 15 Nilal Guru and yeah, 15 of them you can count, starting from children, youth, differently challenged, physically challenged. You see a sister, an old man, the family carrying a child on there is a bishop also. So all these representing the different section of the society of the church. And if you closely look at you see they are not standing straight giving a pose or a photograph. You see them in motion. They are walking. You could see they are walking. So the Holy Father feels the church has become stagnant. This stagnant. What happens if the water
gets stagnated, dust gathers, all kinds of sicknesses breed, mosquitoes, dengue, everything comes. So the Holy Father wants the church to be in motion, a moving church, a journeying church, like a river. It should clean up every day. The stagnant water gets dirty, whereas the running brook, it's clean. It's clean, like a river flowing. In Tamil they say, Yendru pudidai pirapom. Every day you should be born new. You should clean yourself. Every day you should be born new. So the church should be a church in motion, journey, not a stagnant church, but a church that journeys are taking everybody along. And you see, they are on a horizontal line. On the same line, there is no bishop is not standing on the platform or anybody. All are on the same floor, horizontal. All are equal, walking together. This is if we understand this logo, then we understand the meaning of the synod. As I said, the three tag words: communion, participation, and mission. We should come together. Come together. First, coming together is we all know. First of all, coming together is a big start. And participating. We are not audiences. We are not audience. We are participants. We should have a sense of belonging. This is my church. This is my church. That sense of belonging. This is my congregation. Jesuits, wherever I am, this is the church for you. The larger church, and this is your particular church that for which you are called in. This is my congregation. This is my mother congregation. That sense of belonging. Then when we participate, then naturally the mission comes. If listening to each other, one another, traveling, journeying together, then our mission is to proclaim. Proclamation, proclaim the gospel. That is the mission of the church. If the church has to exist, the church has to evangelize. My dear brothers, please keep in mind, the church exists only to proclaim the good news. If we are not doing that, the church has no business to exist. Whatever we do, we may be engaged in education, we may be engaged in social work, we may be engaged in refugee services, whatever service, ministry, apostolate that we are called in, we are called for, we are engaged in. That is the form of proclamation. We may not directly evangelize, but by our educational ministry, for hundreds and hundreds of years, our institutions have been centers of evangelization, may not be directly baptizing them, but with the values of the church, values of Christ, the values of the gospel, we have inculcated in the young minds, and that is the proclamation, and that is the mission for which we are called upon to do. So now, that is the purpose and the aim and the objective of the synod. At the diocesan level, as I said, we have given 10 guidelines, like 10
questions, on 10 topics on which our sharing could be. One is our journey together, our listening, our speaking up, our gathering, our mission, our conversation with other Christians, sharing responsibility, our decision making, and finally learning to journey together. These are the 10 topics. We are invited, not only as I said, in the ambience, basic Christian community. With those who do not come to the church, you go to them, listen to them, why are you not coming to the church? What bothers you? Listen to them patiently. Learn from them. Not only that, you go to other denominations. Find out from them what they expect from the Catholic Church. Not only to the other denominations, go to other religions. How do they look at our church? And what do they expect from us, from the church? Not only to the Catholics, to the other denominations, to other religions, go even to those who don't believe in God. People of goodwill, go find out from them, learn from them what they expect the church to be. Now you understand why this project is an ambitious project. So in the parishes, what we do practically now, as CRI, Catholic Religious of India, what the CRI people, they are doing in each community, you should know. In the parishes, we in Nagar, we call the anbiyams, each anbiyam every day. And we had these given out a small leaflet. In Tamil, it's almost 16 pages. In question and answer form, explaining what synod is and what are these 10 topics about. And this is the English one. I will leave the leaflets and the question papers here, which may help you. So this one is given to each family. Each family, this leaflet is given, and before they could come for the meeting, discussion, NBM meeting, SCC meeting, they have an idea, general idea about the whole thing, synod, and in the meeting, we choose whatever the theme they would like, they accordingly. All the 10 themes need not be discussed. Some you may find it very, very relevant to that particular zone. Some may not. So take those questions, topics, discuss with them, listen to them, and everybody's opinion and voice is noted. There is no discussion, argument. I am right, you are wrong. No. Everyone's opinion is taken into consideration, recorded. And we also, apart from the small Christian communities, different pious associations, we invite them, listen to them, youth. Then in the vicariate level, we give chances for those who may not be able, who may not feel comfortable to come to the parishes. They may have some discomfort with the parish priest or in the ambience. They may have something personal. They may not like to come there. For those people, we arrange a place. They can come there and give their views. For the differently challenged people we had, for the third gender people we had
sessions for the migrants in those parishes where migrants are more in number. We gather them and we listen to them. And we have created an email ID. That ID is given to all the parishes and is displayed everywhere. You can use that email ID and send your views. Suppose you don't want to be identified. You want to give your opinion. The church is listening to you. You have a place. So this process will go till the end of this February end. In March, from each parish, from all the parishes, we get the synthesis. So each parish will give 10-page synthesis of all the discussions we had with the different groups on these 10 themes. There may not be outside the 10 also, there may be some themes which are welcome. The synthesis from each parish is again put together at the vicariate level. In each parish, we have a parish synod team. 3 members, at least one should be a female. From each parish, we have representatives. We have a representative from CRI. We have representative from pious associations at the vicariate level. At the vicariate level, again, from all the 10 or 12 parishes, the synthesis is collected. Again, it is synthesized, and in the month of, toward the end of March, we collect from all the vicariates and the diocesan team. And diocesan synod team will sit together, and again it will be synthesized. And finally, the views of the entire diocese, archdiocese, will be given to the Archbishop. My dear brothers, that will be the road map for the years to come for any diocese, what the people expect the church to be. It's a blessing for each diocese, for each parish first. What the parishioners expect the church to be, local church to be relevant to the people, to be relevant to the migrants, to be relevant to the differently challenged, to be relevant to the third gender, to those who are not able to appear in public. So we will collect all this and present it to the Archbishop, and at the end of May, or the beginning of April, end of April or beginning of May, we will have the Archdiocesan Synod. This will be published, made known to the entire diocese. And from each diocese, for example in Tamil Nadu, that will be sent to the TNBC, Tamil Nadu Bishops' Council. And the TNBC will collect all of them together and send to CCBI. My dear brothers, there are 3 churches in India, maybe all Catholic churches. Latin Rite, Syro-Malabar and Syro-Malankara. Syro-Malabar Church, they have their own discussions like Latin Rite, like Syro-Malankara also they have. So we sent to CCBI, Conference of the Catholic Bishops. There are CBCI and CCBI, all ABCD only. CBCI is a common umbrella. All the 3 churches come together under one umbrella. Syro-Malabar, Syro-Malankara and
Malabar, Latin Rite, three together under one church. That umbrella is called CBCI, Catholic Bishops' Conference of India. Latin Rite, CCBI, Conference of the Catholic Bishops of India. Strictly speaking, Vatican, CCBI, India is CCBI. The other rites, they have their Oriental churches, their congregation. So it's a different church, you know that. So we sent to CCBI. And in CCBI, they collect from all the 140 dioceses in India and they make a synthesis, sent to FABC. That is the first phase. The second phase is the continental phase, or as FABC, Federation of Asian Bishops' Conference. We sent there, again, with whatever they collect, they make the first instrumentum laboris. Instrumentum laboris, the first working paper for the Synod, 2023 October. They make the first working paper. Again, from all the continents, from all the 7 continents that the church has, they collect in the secretariat and make the second instrumentum laboris from before the actual Synod 2023 that will happen in October 2023 in Vatican. The dates are not finalized and announced. So these are the processes. I think I have given a bird's eye view of the whole thing. If you have got any questions or the very fact of Synod is that it invites every one of us to journey together. So, does this universal church, or at least the church in India, does it have a scope for the interreligious dialogue? Again, the interreligious dialogue with other religions is the fruit of the Second Vatican Council. And for your information, in the Archdiocese, so far we have had on this synodality 2 interreligious meetings or sharings. People from other religions were invited. Again, they were briefed well ahead of time before they could come for the meeting. What is the Synod is about? What is the purpose of the Synod and what are they expect to do? So we had a very fruitful sharing of ideas, how to be. We feel that our Holy Father is concerned about our religion or the society. They are also concerned that all over, that is the scenario, world scenario is that they are losing faith in God. Now, all the more they have become consumeristic, they are placing their trust in money, positions and all that. At the end of it, they run. I cycle the whole day. At the end of the day, I have been cycling on the cycle which was, it was Stanford, they have been cycling with our goals, spending our energy. At the end of the day, we find we are in the same place. So everybody is concerned. They express their concern and they also wanted to know from us how to make this younger generation, the present generation, at least God-fearing, at least to have value-based, to have values in our lives. They are also concerned. This is our experience here in our Archdiocese. So far, we have had 2. And in the second week of March, we are going to have the 3rd and final interreligious
meet on this. Thank you for the next question. Thank you for your wonderful session, Father. My question is based on your remarks. This synod will give a platform to the voiceless. So my question based on poor, marginalized and downtrodden. What are the responses, reactions that the church accumulated so far based on your parish, Western Nagar? The poor, the marginalized, the downtrodden, how they are responding. The reason is the elite people, they come forward. My eagerness is how the poor come and raise their voice. Very good question. It's not, I am traveling all over the diocese. I'm traveling all over the diocese to the, not only to the vicariate centers, but also they invite me to the parishes to animate the groups. I'm very happy to say, very satisfying that they are the people who come out the most, and they're really asking startling, challenging questions. They challenge the priests, they challenge the parish council, they challenge the religious who are running the educational institutions in the parish. They challenge. You have not given us, they openly, directly give. And to the priests, they say, you always give importance to the rich and the moneyed people. So far, you have not heard, taken any note of us. That's what I say. That's why I say it's very satisfying to know. At least this one is, all the parish council members are there, parish priest is there, the religious people are there. They face to face, they ask, challenge with their, whatever they have been storing up. Now they give vent. So their voices are heard. At least when I sit in the chair, when they come for any assistance, any help, educational help or any other help, that is, in my mind, in the mind of the parish priest and those who are in responsibility to remember and to respond positively to the expectation of the poor and the needy and the marginalized. They openly come out. Yes. The church in India faces many challenges, internal and external. Internally, maybe the issue of the Dalit Christians, the tribal church, etc., where the proper representation is not there. Then externally, we have this acute fundamentalism which is also affecting the church. How the Indian church is taking all these aspects, both internal challenges and external challenges, and taking all people towards the synodality. So that's why from each diocese we will be sending these our synthesis of the expectation of different sections of the society, not only the Catholics, but the other denominations, other religions, and even non-believers. These will be, again as I said, will be the roadmap for the Indian church, or the local church, or the local parish. This will and should be the roadmap. We will take, the church should recognize and take into consideration all these unheard voices now that have come out, heard with respect and patience, that will be duly and should be duly taken into consideration, or else we will be irrelevant, we will be stagnant church. Other minister? The nice answer you given to Pradeep, which
what about the poor people, voice of poor people? Why emphasizing love? We are living in the world. The time challenges the political involvement, the church very much at present we need. What about listening? We are really listening to the Spirit with the national leaders. No, national leaders also. So, but the Pope present Pope is involved very much with the national leaders and everything. But the voice of the political leaders also should be taken into consideration. It's a good suggestion. I think the CCBI or the TNPC, the regional episcopal bodies and the national episcopal bodies should take this into consideration. We will give this as one of our recommendations. Thank you, Father. It's a good recommendation. Even as a picture of our archdiocese, I'd like to know what is happening beyond our archdiocese, national level and also international level. Because from the papers we get, not all the bishops are, at least different, as you said, they are not looking at our focus. We should look at him. What do you say about that? Father, it is true. Of course, everything depends. I would say, in one of the recollection talks, one of the priests, who gave the reflections, he said, the all-powerful God becomes powerless before the parish priest. This is what he said. The all-powerful God becomes powerless before the parish priest. I apply this to even the parish, in our archdiocese. I would proudly say, because I was the one who translated everything into Tamil and brought out all these leaflets. I don't know, something was like a passion for me within a very short span of time. I night and day sat and translated. Even we have, I wrote an anthem, and one of the priests, Joe Baba, has, set music for that very lively anthem, synodal anthem. I don't know whether that is there, and should be there. Maybe at the end of it we can play. So I would say the Madras Mylapore Archdiocese is number one in Tamil Nadu, not because I am involved, but that is the fact. Even in Madras Mylapore Archdiocese, I know there are one or two parishes till recently, till January. People, they called me and said, Father, Ayargal Mamandram, synod, you say I be here. But our parish priest has not told us anything, nothing about this. We know nothing about this. Then the January meeting, I had to very gently and politely say, my dear fathers, all are doing very, very well, 99.9 parishes, and there are still one or two parishes. I think some people called me and told me that. So when I shared that, then now we have in Chennai diocese, we have 3 from each diocese. 450 people on our WhatsApp group. From each parish, there are 3 people. Anything, whatever happens in each parish is shared in that WhatsApp group. So they get inspiration from one another and very, very active. And when I look into the YouTube inaugural masses, I don't want to name that diocese. There is a synod inauguration in this diocese. So I opened with all enthusiasm to know what happened. There was a normal evening mass in that cathedral.
bishop, and there were three priests in the beginning. In the beginning, three priests. Halfway through, another 4 or 5 joined. Only that. That was the inaugural session. So everything depends on how we take it. So, in general, I think in general, as I said, 40% success is 100% success. I think with regard to synod, at least in Tamil Nadu, 60% would have got it. Some might have started late, but better late than never. Okay, Father, I am still violating the regulation. This question is related to what you answered. This is about future projection. The entire exercise or the going through, is it only for the year of the synodality, or are we going to set a new trend in the church? That is my question. What is your projection or your estimation? Exactly, that is what the Pope expects. This process itself, as I said, is the product. This process of journeying together, listening to one another, and together listening to God or listening to the guidings of the Holy Spirit. That should be as I said, to clean up our mess, to clean up all the dirts that we gather every day. It should be a journey in church. Not to get, we have so many institutions, so many priests, so many bishops, so many big shrines. We have built a big shrine, Basilica. Not to be content with that. It should be a journey in church, should be a learning church, should be a self-cleaning church. We are all human. The church, even though it is divine, it's made of human beings like you and me. So it needs constant cleaning, constant tuning up, constant reminders. This, as Father Rector rightly put it should be a continual process. I think this will continue. Once the taste is given to the lay people like this, hereafter they won't stop. They will question us, challenge us. That will continue. That will be the lifestyle of the church, the years to come. Here are the readings for Wednesday in the 28th week in Ordinary Time. Today's first reading is from the letter to the Galatians, chapter 5, verses 18 to 25, and the Gospel is from the Gospel of Luke, chapter 11, verses 42 to 46. The first reading, a reading from the letter to the Galatians. Brothers and sisters, if you are guided by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Now those who belong to Christ Jesus
have crucified their flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Our response shall be, those who follow you, Lord, will have the light of life. Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord, and meditates on his law day and night. Response: those who follow you, Lord, will have the light of life. He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Response: those who follow you, Lord, will have the light of life. Not so the wicked, not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Response: those who follow you, Lord, will have the light of life. Gospel acclamation. Alleluia, Alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. Alleluia, Alleluia. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. The Lord said, Woe to you, Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. These you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk. Then one of the scholars of the law said to him in reply, Teacher, by saying this, you are insulting us too. And he said, Woe also to you, scholars of the law! You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Sometimes in life we see that there is a tendency to focus on small, minute things in life. And what happens in the process is that we fail to look at what is more important. We spend so much of time and energy on those minute things that what really matters tends to be forgotten. And this is part and parcel of everyone's life. We do it sometimes knowingly or unknowingly. And that is why the readings of today will somehow emphasize on the theme of knowing what we are doing and knowing why we are doing it. In a way, it's a continuation of where we left off yesterday. Now, in today's first reading, St. Paul will tell the people of Galatia that they need to know what are the things that are of the flesh and what are the things that are of the Spirit. And therefore it is the Spirit that will give life. It is the Spirit that will empower them. It is the Spirit that will give them the graces to move forward in life. In today's Gospel passage, we hear
yet another round of debate and conflict between Jesus and the scribes and the Pharisees. And all this had to deal with only one major criteria. That is, the scribes and the Pharisees would tell one thing and do something else. In a way, they would not practice what they preached. And in this way, we see that they were going by the things of the world rather than living by the Spirit. And therefore, we see that Jesus criticizes them and he says that you pay your tithe of mint and rue and all sorts of garden herbs and neglect the justice and love of God. Why did Jesus say this? And how does it apply to each and every one of us in our daily lives? Well, let's find that out during today's episode of Tea Time with the Word. But before we can begin our reflection, let us take a look at the readings for Wednesday in the 28th week in Ordinary Time. Today's first reading is from the letter to the Galatians, chapter 5, verses 18 to 25. And the Gospel is from the Gospel of Luke, chapter 11, verses 42 to 46. Now, today's readings will emphasize the theme, life guided by the Spirit. And therefore, we see that in the first reading, St. Paul speaks about the fruits of the Spirit. In other words, he makes a clear distinction between the fruits of the flesh, that is the fruits of the world, and the fruits of the Spirit. And therefore, we see that when the Spirit guides us, we can see the fruits of the Spirit, such as love, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control in our lives. In other words, life tends to be more peaceful, more satisfactory, and more other-centered, because the Spirit invites us to live in an environment where we all have care and concern for one another. But at the same time, we see that when we do not pay attention to the promptings of the Spirit, or when the Spirit does not guide our lives, we will be led by the flesh and the things of the world. And as a result of it, we assume that we know everything and we try to take complete control of our lives. And here is where the whole aspect of individualism and egocentrism tends to creep in. We tend to become selfish, we tend to focus only on ourselves and on our close ones. And because of this, we fail to then reach out to others, and thus we fail to make a difference in the lives of those who really require it. And therefore, we see that this is exactly what Jesus will address in today's gospel passage, because it was exactly the life that the scribes and the Pharisees were living. They would preach great things, but when it came to practicing, they would not practice it. And therefore, exactly, Jesus tries to denounce the life practiced by the scribes and the Pharisees in today's gospel reading. Now, to be guided by the Spirit, there are certain things that we need to do. First and foremost, we need to become aware of ourselves. We need to be alert and attentive in order to understand what is happening around us. Similarly, we also need to surrender ourselves, and we need to allow God to control our lives completely. It is only when we surrender ourselves to the will of God, only then we will become open and be receptive to the guidance of the Holy Spirit. It is only then that we can see God working miracles in our lives. Now, at the same time, we see that God also will give us the necessary graces in order to face the various challenges that may come in our lives. Today's gospel passage
is very rich in the sense that there are so many symbols which Jesus uses in order to criticize the scribes and the Pharisees. And first and foremost, we see that Jesus says that the scribes and the Pharisees focus on so many things. They pay tithes for every small minor detail. But he says that you have forgotten in order to practice justice and the love of God. And therefore, this criticism against the religious heads of the time can be repeated against many religious heads of the following centuries as well, even right up till now. We see there are people who tell you have to do this, you have to do that. But when it comes to putting things into practice, they expect others but do not do it themselves. And because of this, we then see that people tend to feel that these things which have been told are a kind of a burden. And what happens is then it happens that people do it by force, by compulsion, without really meaning it. In the process, the people are disheartened and neither are they able to learn anything new from it. Now, we see that many times in the name of God we insist on details and we tend to forget justice and love. We tend to forget the humanitarian values. Therefore, Jesus says you need to focus on your neighbor, you need to focus on being human, because human values, reaching out to others, is something that has great value in the kingdom of heaven. At the same time, we see that Jesus also tends to compare the scribes and Pharisees to various other things. For example, he criticizes them for taking the places of honor at great feasts and in the marketplace. This was another thing what the scribes and Pharisees would do. They would like to portray themselves as great, as ones who knew everything about the law. And therefore, in marketplaces or in major feasts, they like to have that status, that prominence. And therefore, they would always portray themselves as great people. But on the contrary, we see that they would practice humility. They would tell the people that you need to practice humility, but they themselves would not practice it. And in this way, we see that the scribes and Pharisees led a kind of a hypocritical life, which Jesus challenges in the gospel today. At the same time, he also compares them to the unmarked tombs. Now, basically, unmarked tombs are those which cannot be seen. And therefore, Jesus says that you are like the unmarked tombs wherein people walked across. Now, it was the belief that if a person walked over a tomb, he would be unclean. And by calling the scribes and the Pharisees unmarked tombs, Jesus is pointing out that the scribes and the Pharisees are trying to deceive the people by their activities and by leading them in a wrong direction. And therefore, we see that Jesus will emphasize that they need to be transparent, they need to be original in what they are doing. Then there is a scholar of the law who comes to Jesus and says, Lord, when you are saying all this, you are also insulting us. And then Jesus gives him also a dose of the criticism when he says that you know every detail of the law, but you do not make any effort in order to make it easier for the people. And therefore, we see that the scholars of the law, they would emphasize that the people need to follow the law word by word, but they would not make it easier for the people. They would not explain it to them, nor they would tell why it has to be practiced. As a result, we see people felt it was a burden, and therefore Jesus challenges them by saying that you do not do any effort in order to make it easier for the people. That was the difference between Jesus and the scribes, Pharisees, teachers of the law. Jesus was able to simplify concepts for the people. And that is why we see that the people appreciated Jesus and his teachings. As we reflect on today's readings, let us pray for this grace that we may be able
to lead original lives, transparent lives, that we may practice what we preach, that we may not be like the scribes and the Pharisees, living hypocritical lives. Above all, let us pray for the grace that we may be able to listen to the promptings of the Spirit and allow the Spirit to guide us and lead us on the correct path. Amen. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आयज आमी दुसरो विशय घेता. ह्या विशयान काल आमी भितरल्यान स्वतंत्र जालीं की ना, पूण आमची पातकां आमकां स्वतंत्र करूंक दिना, जिवंक दिना. तर ही पातकां सगळीं प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. पातकां फकत जेजू बक्षिता म्हणटत ताणें बक्षिंच्याक ताचे कडेन ती दिवया. ह्यो सगळ्यो आठवणी आमच्या मनांत आसात त्यो भायर वेतल्यो. आठवणींनी आमी तें थिरायलेलें आसा पातक. थंयसरलें तें पुसून वचपाक जेजूच्या नांवान तें भायर सरतलें. तर आमच्या आत हे भाशेन जोडलें की ना, आमकां ती पेकोवणी वेगी मेवतली कुडीक, मनाक आनी आत्म्यांक आनी समन्वय, एकपण काळजांतान आमी जिवंक लागतले. तर सगळे जाणां आत अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटान रावया. सगळें जेजू सरशी आमी दवरया. ताचे दवरलें म्हणटच तो आमकां रोखडोच नितळ निर्मळ करता, आपल्या रोगतान तो पुसून काडटा आनी आमी जेजूच्या एकवटान रावंक लागता. पूण आमचें पातक हा पळय तें वयर उपरासूंक लागता. आमचें त्या शिंतितान येता, मनांत येता, आनी तें सगळें आमी भायर काडीत रावया. कितलीं जाणां एका पातकाक लागून एमकोणांत आपलें जिवीत सादतात. आपलीं पातकां कबूल करूंक ना, जबरदस्तीन तांकां चिटकोन रावलेलीं आसात. तर हें सगळें पातक आमचें जेजूच्या नांवान भायर काडटना ताचें तें दवरया आनी तातूंतली सुटका तो आमकां दितलो. तर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमी अणभवया. आनी ह्या वेळार जेजून आमकां सांगलां, हांव तुमचे सगळे सदांच आसा न्हय, तर आमी ताका आजीर जावया. कशे भाशेन आजीर जावया? तो खुर्सार खेळायल्लो आसा. ताची आवय मारिया, जुआंव, मारिया मागदलेन, क्लियोफासाची बायल, ही थोडीं जाणां ताची शीं आसलेलीं. तेच भाशेन आतां हांवूय तांचे बरोबर आसा आनी जेजूक पळयता. रोगताचे सगळे रोगतानूच बुडलेलो आसा जेजू. इतले घाये म्हज्या पातकां पासून ताणें घेतलेले आसात. इतलो घायल जाल्लो आसा, इतलें रोगत, इतली दूख. ताका आमी आजीर जावया. ये परी ताका हे परी आजीर जाली म्हणटच आमकां
भितर जे पातक खाता ते आमकां दिसोंक लागतलें. ओ दिसना पर्यंत जाल्यार आमी सगळो प्रत्येक सुस्कारांत सगळीं आमची पातकां आसा तितलीं जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. हांव घडयेक मायचें पायचें दुसऱ्यांचें सोंपेपणी आयकना. रोखडोच फुर्र जाता. हे सगळे म्हजे पातक कित्याक लागून घडटा त्या पासत आमी हें पातक जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. आनी जेजू आमकां हळू हळू कितें भितर चलता तें आमकां दाखयतलो. कित्याक लागून हांव फुर्र जाता, रोखडोच रागान बसता, दुसऱ्यांक कितें ना कितें म्हणटा हांव कोत्ता राग आयलो म्हणटच. हो भितरलो प्रोग्राम जेजू म्हाका दाखयतलो. वो हांव सगळो फोटी मारता, वो बोगर बोगर चोत्ता, बोगर बोगर वायट उलयता. तोरी तोरीची पातकां म्हजे सवय आसात, तितल्याय त्या पातकांक हाजीर जावया. कित्याक ह्या पातकांक लागून जेजून म्हजे पासत खुर्सार इतलें सोंसचें पडलां. कितले पाटी आमी वायट चलचित्रां पळयल्यान आनी ताका लागून वायट नदरेन आमी एकामेकाक पळयता आनी ताका लागून आमी वायट करूंक लागता. हे सगळे पातक आमचे जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. म्हजें पातक आसा तें हांव आतां स्पश्टपणी पळोवंक लागलां. देव म्हाका दाखयता कशें देंवचारान म्हाका भितरल्यान आडो घालून फुडें ताचे सांगाता जेवंक आनी वाडोवंक दिवंक ना आनी दिना. पूण तें म्हाका समजोंक नासलोलें, कित्याक हांव ताचो गुलाम जाल्लो.
पातकाचो गुलाम आनी त्या प्रमाणे देंवचाराचो गुलाम. जितलो हांव एक पातक म्हजें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावता तितलो म्हाका जेजू खोलायेन ताचो मूळ हिंचो स्टार्ट जालो तें म्हाका दाखयतलो. आनी तें पळयल्या उपरांत म्हाका रोखडोच तो कुरपेन भरून ताणें गायिल्ल्या जिवितान म्हाका सुटका दिल्या ती हांव अणभवतलों. जेजून म्हजे पासत कोश्ट सोंसलेले आसात म्हज्या पातका पासत आनी तो म्हाका त्या घाया वरवीं सुटका दिता. तर आमी कितें म्हणून जेजू पासत केलां, कितें हांव कोत्तां आनी कितें हांव कोत्तलों ह्या म्हज्या काळजांत आतां ही असली चिंतना आनी भावना उप्रासूंक लागतात, वयर सोदतात. म्हज्या जिविताची म्हाका वीट आयिल्ली आसा, पूण जिवीत देवान दिलेलें आसा तें देवाचें जिवीत जावन आसा, पूण तें हांवें भोश्टायलेलें आसा. हांवें म्हज्या वस्तुंगी ताका कोटून रावन आसतना उलयलां, कोन्यो केल्या आनी म्हजी चाल त्या प्रमाणे घडोवन हाडल्या. ह्या पातकान हांव जियेत रावलोलो, पूण आतां सगळें जेजूच्या ताब्यांत करून ताणें म्हाका स्पश्टपणे दाखयलां केन्ना हें सुरू जालें पळय तें. आनी थिंसोच थान हांव तें उमटून कुरपेन बरोवन तें उमटून जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता आनी ताका म्हणटा, वय इतलीं वर्सां कितें म्हणून हांवें तुका केलां, कितें म्हणून हांव कोत्तालो, कितें म्हणून हांव करचो आसा. आतां ह्या फुडें जेजूच्या एकवटान हांव म्हजें जिवीत सादतलों. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान सगळें भायर काडीत रावतलों, जावं म्हजी चिंतना, म्हाजी भावना, म्हजी चाल. आनी हे परी म्हजें सगळें करूंक लागलो म्हणटच दुसरी म्हजे भोंवतणी आसा तांचेंय उलोवप, तांचेंय सगळ्यो कोन्यो, तांचेंय जिवीत म्हजें सगळें हांव घेवचो ना, पूण जेजू सगळें तें धरून ताणेंच तांकां सुटका दिवची आनी म्हाकाय सुटका दिवची. हे परी आमी सगळीं जेजू सगळें स्वतंत्र जावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत हांव उलयतलों, कोन्यो कोत्तलों आनी म्हजें जिवीत सादतलों.
म्हणटच हे परी हो वेळ सारल्या उपरांत आतां आमी थोडो वेळ पवित्र बोजवणेंत घालया. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यं. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यं. येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात, येयात नमस्कार कोरात सोम्यं. जेजू, तुजेर म्हजे दोळे थिरायतना तुजें रूप खुर्सार खिळायल्लें हांव पळयतां. कितलें दूख, कितलें रोगत म्हजे पासत, म्हज्या पातकां पासत. जेजू, इतलो मोग तुवें म्हजो केलाय. जेन्ना हांव जाचो मोग कोत्ता ती म्हजो पोत्तून मोग करिनात, ती म्हजो मोग स्विकारिनात, ती म्हाका किंकोंत कोत्तात, तेन्ना हांव जाणो कशे भाशेन म्हजें पातोक तुका नाकारता आनी तुका घायल कोत्ता. एके आवयक भुरगीं हे भाशेन करूंक लागलें म्हणटच कितली दूख भोगता. इतलो हांवें तुजो मोग केला, धाकटें आसतना इतली तुजी परवा केल्ली आसा, काळजी केल्ली आसा, परामर्श केलेलो आसा, आनी आतां म्हाका असलीं उतरां, असल्यो करण्यो ह्याच भुरग्या कडून म्हाका मेळटात. तेन्ना कितली दूख एके आवयक घडटा. भुरग्यांक तें समजना, कित्याक पातकांत तीं जियेतात. पूण तीं जेन्ना व्हड जालीं म्हणटच जेन्ना तीं दुसऱ्याचो मोग करतात आनी तीं नाकारतात तेन्ना तांकां कळोंक लागता. पूण कळना.
कित्याक देंवचात तें सगळें लिपयता आनी आमचें जिवीत कासावीस करता, दुखान घालता, नाका पुरो करता आनी मरण पर्यंतशें आमकां दिसता. आमचो जीव काडूनसो दिसता, कित्याक आमच्यान तें सोंसूंक जायना म्हणून. म्हणून तांगसर आमकां कळटलें कितलें जेजून म्हजे पासत सोंसलां आनी म्हाका सुटका दिल्या. सोंपेपणी म्हजे पातकायन कबूल करून जेजू तुज्या ताब्यांत केलें तर प्रत्येक सुस्कारान म्हाका कितली सुटका तूं दिताय. तुका आजीर जालो म्हणटच हांव अदीक म्हाकाच आजीर जाता आनी दुसऱ्यांक ते परी आजीर जातलो. तर हे स्थितीन जेजू हांव सगल्यांची आठवण करता. तुजेशी रावन जीं तुका घायल करतात आपल्या पातकांक लागून तितल्यांकूय हांव तुज्या स्वाधीन करीत रावता. म्हजी सगळीं घरचीं प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवांत हांव तांकां समर्पीत हांव. तुज्या उमलीक रोगतान तांची पातकां पुसून वचो आनी तांकां तूं सुटका दी. जशे भशेन आरकाराक तुजेशी नोळे काडून देंवयलो तेच भाशेन हांवूय तांकां सगळ्या जाणांक तुजेशी हाडटा. तूं तांकां पेखोवणी दी. उतरांतल्यानूच तांकां हात लावन स्पर्श कर आनी तांकां पेखोवणी दी. जी आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात तितल्यांकूय तूं स्पर्श करून तांकांय तुजी पेखोवणी फावो कर. काजारी जिवितान मोगान जियोवचें आसतना आतां देंवचाराच्या ताब्यांत पडोन एकामेकाचो द्वेश करता, एकामेकाक नाकारता, एकामेका सोडशीं पयस वचोन दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक चिंतता वो दुसऱ्यांचो मोग आमी घेवंक सोदता. आनी तुवें आमकां दिलेलो मोग एकवट आमी ओगडायता. भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें जो अंतर घडत आसा पातकाक लागून तो आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. तूं तांकां स्पर्श कर आनी पेखोवणी दी. खुर्सार खेळायल्ल्या जेजू बरोबर आतां आमी वेळ सादतना तांकां सगल्यांक जेजू सरशी हाडून ताच्या उमलीक रोगतान तांकां सुटका मेळूं. भुरग्यांकूय जीं जल्माक येतना इतलीं दुयेंत आसात तांकांय तुज्या उमलीक रोगतान धुवन काड आनी पेखोवणी तांकां दी. तरणाटीं आतां कितलीं आपल्या वाद्याचीं जालेलीं आसात. हे सगळें देंवचारान ओदृशान तांचे सोबें घडोवन हाडलेलें आसा. पातकी जिवीत तीं जियेतात आनी बरीं आसतना इतलीं वायट भितरल्यान आसतात. तांकां सगळ्या जाणांक पेखोवणी दी जेजू. तांकां परतून थाऱ्यार हाड आनी खरी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत तांकां जियोवंक मदत कर. खूब पाटी अभ्यास करचे आसतना ओ जें काम तांकां दिल्लें आसता तें करचें आसतना दुसरीं कामां करतात आनी हे परी
खरी येवजण जी आसा ती पाळची आसतना दुसरेंच कोत्तात आनी हें जावन आसा एक पातकूच. तें तांचे सगळें कबूल करून तूंच तांकां पेखोवणी दी जेजू. मागता सगळीं दुयेंत आसात पळय तांचे पासत. दुयेंत आयलें म्हणटच तीं तुका विसरतात. तुवें कितलें सोंसलाय भोगलाय आनी कसलेंय दुयेंत तूं धाडिनाय, पूण देंवचात तें आमकां हाडटा आनी वदरूश आमकां आपल्या ताब्यांत करता. त्या वेळार तें सगळें तुज्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत वापरपाक आनी समोरंपाक तूं आमकां मदत कर. सगळ्या सांत भक्तांनी आपल्या जिवितांतल्यान हें आमकां दाखयल्लें आसा. हो गूण आमचे सगळें घडोवन हाड. आनी जीं कोण दुयेंत आसात सगलो गोत सुस्कार भायर सोडटना तांचें दुयेंत तुज्या ताब्यांत करून तांचेच पासत न्हय पूण दुसरीं तांचे भाशेन जीं दुयेंत आसात तांचेंय जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तांकां कृपा आनी घोटाय दी. जीं मनकोणीत आसात तांकां तूं सुटका दी. विधवा जाल्ली आसा खूब पाटी ती शेण कोत्तात कित्याक म्हणून ताका वेलोय वा तिका वेली वा तांकां भुरग्यांक वेली. हें सगळें तुज्या ताब्यांत करून तांकांय सुटका दी. हे परी सगळी आमची मागणी सगळ्या पासत आमी जेजू तुजे सरशीं हाडटा, तांकां तुका समर्पिता आनी तूं खिळायल्लो आसाय तुज्या अमोलीक रोगतान तांकां पुसून धुवन काड आनी तांचें जिवीत परतून देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या एकवटान जियोंक तांकां मदत कर. आनी सगळीं आमचीं इंतेसां आसा तितलीं तुजे सरशीं हाडून तूं आमकां तातूंतली सुटका दी. आनी बरोबर आमी जेजूच्या मागण्यांत काळजान थावन कुडींत मनांत ओतम्यान हें मागणें करया आनी ताचें राज आमचें सगळें आसा तें अणभवूंक पातकां वीण आमी जियोंक तें आमी अणभवया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दो नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाखाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खालते पोरणान मान दिवया सासणा सासणा आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय स्वादात मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला
तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आणि ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुझे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जडजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळाचेसु मोगाळाचेसु दिमाखा काळीस दिमाखा काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचेसु मोगाळाचेसु दिमाखा काळीस दिमाखा काळीस तुझ्या काळजा सारखे. म्हजे भयणीन भावनो हो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे अगेन फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत आसलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया. भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड ओ कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्ले आसा तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया. जांकां काम मेळोंक ना काम जाय तांचे पासत मागया. सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरयतान जल्मलो पोंस पिलाताक घाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो सोरपोदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोंक. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव वाड जावं राज आमकां येवं कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. आमचे बापा तूं सकाळ सायचें नांव जावं राज आमकां येवन कशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार Maria आमेन. Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Moima Bapak आणि Putak आणि Putratmyang. आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. Omoच्या मोगाच्या जेजू बुगोसाम कामची पातकां निवाराम कायम कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गार सगळ्यांक करून बोग चड करूं. गरज आसलोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. आमचे बापा तूं स्वर्गात आसायचें नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवची कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार Maria आमेन. Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. Maria Kurpanbalale Service Porchata Saustra de Sudan Put Jesu. भगवंते मरी देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार Moima आमेन. Bapak आणि Putak आणि Putratmyang. आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमपणांतले उज्यांत वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोग करून चड गरज. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. आमच्या बापा तूं सकार आसायचें नांव व्हड जावं चिराज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका
पण वाईटांतले आमकां निबार. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. चवथ ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. आमचे बापा तूं स्वर्गार सायचे नांव जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसा आयचें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण बेट्यांतले आमकां निबार. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपन बलले सर्वेस पोचटाय सावश्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवती मरी देवाची माई मा पाप्यां खातीर विनवती कर
आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पुरचटा आसा, श्रमदे सुद्दां देवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमचे पापकां निबार आमकां येमकोणांतले मुज्यांतले ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक नमान राणये काकुतीचे माई तुजकी आमचे जिवीत अमृत आनी बरवांचो आमी परदेशी इवयची बाळकां तुका उल्ला मारता ह्या दुखाचे कोंडा सुस्कार सोडो रुदोन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शराधनी तुजी काकुतीची नदोर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो पांकवार मारी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पुजेचो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जिसून बसायला ते आमकां फावो जावंशें. मागुया देवा एकल्याच तुजे पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेज भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत छापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आम म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हजी तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपली चाकुडणीची लांडविकायेचेर तांणी दिश घाली. वय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो तांणी सर्वोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्याक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. इन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहम आनी ताची संस्थे खातीर चोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीन आनी भावनो तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मागण्यांत सांतिनासाच्या भाग घेवंक. ह्या मागण्यांत आमकां खोलायेन जेजूक आजीर जावन ताचें जिवीत जें आमचें जिवीत जावन आसा कित्याक आमी ताचे सांदे ताणें जशे भाशेन तेन्ना आपलें जिवीत जियेलो ते भाशेन तो आतांय आमचे सवेन जियेता. तर आमी ताका एकवटून रावच्या 3 भाग आसात. हे आमी आतां पत्करुया.
पयलो भाग आमी देवाक आजीर जाता कित्याक तो आमकां सदांच आजीर आसा आनी जितली आमी ताचे एकवटान रावता तितली आमचें देसांव चिंतनां आनी करण्यो ताचे सवें घडोवन येतात आनी जशे भाशेन तो बापाचे मोहिमे पासत आनी दुसऱ्यांचे सेवे चाकरी पासत जियेलो आनी हे भाशेन ताणें देवाचो मोग आमकां दाखयलो तेच भाशेन आमची ही तयारी ताका पत्करच्याक जाता. दुसरो भाग जावन आसा आयच्या दिसाचे सेवा धर्मान जे जेजूच्या जिवितांतलें घडीत आसा ताचेर आमी न्याळोंक पयले सुवातेर वाचून ताका आजीर जावं. दुसरे पावंड्यार आमी ताका त्या संदर्भांतूय आसा आमी तें सगळें पळयता आनी तिसऱ्या भागार हिंची कृपा आमकां मागूंक जाय ही की जेजूची खोलायेन आमकां म्हायती जाणवाय आसप ताका हे भाशेन खोलायेन आजीर जाली की ना मागीर हे भाशेन आमी ताचो मोग खरायेन कोत्ता आनी ताचो पाटलाव आमच्या जिवितान घडोवन येता. ते भाशेन हो दुसरो भाग जाता. तिसरो भाग प्रत्येक ह्या प्रसंगाक ताच्या जिवितांतल्या आमी आजीर जाता. पयले सुवातेर सगळें पळयता, दुसरे सुवातेर आमी आयकता आनी तिसरे सुवातेर तो कितें करता तें पळोवन ते भाशेन आमचेंय जिवीत घडोवन येवच्याक हे भाशेन आमी ताचे बरोबर ह्या मागण्यांतल्यान वेळ सारता. त्या उपरांत आमी ताचेर सगळो नियाळ कोत्ता आनी कितें म्हणून आमकां मेळिल्लें आसा त्या मागण्या. हो चवथो भाग. पूण आतां आमी घेनात हे 3 भाग घेवया. 2 भाग आतां आमी हांगा सोदतात मागण्यांतल्यान. तिसरो भाग आमी पवित्र बोजोण्यांतल्यान ताका आजीर जावया आनी सगळी आमची मागणी देसांव आसा ती ताचे सर्वे धरून ताची कृपा बेसांव मागया. आमच्या आत सगळीं जाणां हे भाशेन जोडून सकयल येवन ठेवन दवरया. कित्याक लागून ह्या आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. ही शक्ती जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता प्रत्येक सुस्कारान ती पॉजिटीव जाता आनी ती आमकां पेकोवणी हाडटा भितरल्यान कुडीक मनाक आत्म्याक आनी हें सगळें एक जाता जेजू सवें म्हणजे आमचें मन आमचें कूड आनी आमचो आत्मो जेजू सवें एक जालो की ना मागीर आमी काळजान थावन आमचें सगळें करूंक लागता पूर्णपणे. आनी हे भाशेन जालें की ना मागीर आमकां कितलें बरेंपण फावो जाता. तर पार्ट स्ट्रेट दवरूंक जाय. कित्याक पार्ट स्ट्रेट दवरली की ना सगळी शक्ती आमची घोंवता आनी पेकोवणी हाडटा. तिसरें म्हणजे दोळे धांपले की जेजूक आमच्यान भितरल्यान आजीर जावंक जाता. तर हे भाशेन करया. आतां दोळे धांपया, पार्ट स्ट्रेट दवरया, हात जोडून उटयेन दवरया. सुस्काराक आमी आजीर जावया. सुस्कार आमचे सवें भरोन येता आनी भायर सरता. तो आपशींच सरना, देव तें करून काडटा. देवाक आमी तातूंतल्यान अणभवता आनी देवा सवें हे परी रावली म्हणटच देवाचें जिवीत आमचें जिवीत अदीक घडोवन येता. वारें सगळ्याक आसा पूण हें वारें सुस्कार जावन आसा. आमचे भितर येता तेन्ना हें वारें भरोन येता आमचें सवें आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर सरता त्या वाऱ्यांतल्यान. ह्या वाऱ्यांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा. आमी सुस्कार घेना तर वारें घेना तर मोत्तेले हांव. पूण हे एक मरण आसा. पूण दुसरी मरण म्हणजे जेन्ना आमी देवाक आजीर जायना तेन्ना आमी देवाक मोत्ता आनी आपलेपणान जिवंक लागता. ही एक मरणूच. कित्याक हे भाशेन जिवंक लागलीं की ना देंवचार आमकां सगळ्या संवसारांतल्या वडींनी आकर्शीत कोत्ता आनी आमचें जिवीत सुरवातेक म्हणल्यार मौजेन मारता आमी पूण मागीर नाका पुरो जाता. ह्या पातकांतली सुटोवच्याक आमी जेजूशी येवंक जाय. तो आमकां बक्षिता आनी हो ताचो जावन आसा मोग. तो आमकां पोत्तून पोत्करता
आनी आपल्या जिवितान परतून आमकां भाग दिता. कितलो दयाळ, मोवाळ, काकूळसार आमचो देव. तो आमकां शिक्षा दिना, पातक आमकां शिक्षा दिता आनी तो आमचे पातक आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिता. इतलो ताचो मोग. आमकां तो सदांच शिडकायता तशें करिनाकात म्हणून. आमकां खूब वतींनी तो दाखयता तें, पूण आमी आयकना. आमकां जाय पळय तशें करता आनी ताचो परिणाम आमचेर घडोवंक लागता. देवाक मागीर आमी शीण करता, पूण देवान तें करूंक ना. देव आमकां खास लायना, पातक आमकां लायता. देव आमकां खास्तींतली भायर काडटा. प्रत्येक सुस्काराक आमी आजीत जावया आनी एकूच सुस्कार पूर्णपणे 100% जियोया. तो आमचे भितर येता तेन्ना पांयांची बोटां आसात थिंचोत्तान तकली मेरेन आमी भरोन येता सुस्कारांत. सगले आमचे सांद्यांनी, सगले आमचे पाट आसा तितले आनी थिंचोर आसा तितलें जेजू सवें उफेता. कित्याक जशे भशेन एके आणयेंत उदक घातलें म्हणटून आणयेंतलें सगळें उदकान उफेता, त्याच प्रमाणे आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें उफेता आनी जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. कित्याक जेजून आमकां आपल्या रोगतान सुटका दिलेली आसा. त्याच्या रोगतान तो आमकां धुवन पुसून काडटा आमच्या पातकांतलीं. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारांत अशें घडटा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगलें भितर आहा तितलें भायर काडया.
तो सदांच आसा, ताचे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा, ताचे सवे रिगून रावया, तो आमचे सवे रिगून रावता. तो वाडत वचूंक जाय, आमी जाल्यार उणी जायत वचूंक जाय. आमचो मनोभव, हांव सर्वेस्पराचो चाकर, जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका तूं जशे भशेन हांव तुजें सवें जिवंक जाय, सांदो कसो, ते भशेन तूं म्हाका घडोवन हाड. आनी हांव तर संकश्टान पडलां जाल्यार सगळें तुजें सी हाडून तूं म्हाका समाधान करतलोय आनी तूं म्हाका सोंपेपणे तुजो वावर करूंक मदत करतलोय. म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओडू म्हजें जें तुवें म्हाका सांगलां. तर म्हजीं इंतेसां, म्हजीं चिंतनां आनी म्हजीं कर्तुबां तूं थाऱ्यार हाड जेजू. तूं म्हाका भितरल्यान घडोवन हाड आनी म्हाका तुजे सारको अदीक करून तूं म्हजें सवें वावूर दुसऱ्यांच्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी हे परी बापायक महिमा हाडूंक. आमची तयारी एके वतीन आतां जालेली आसा. दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करया. दुसऱ्या भागांत आमी कितें करतले? हांव जेजूच्या जिवितांतलें एक घडीत आमी ताका आजीर जातले हांव, जे आयज आमी सेवा धर्मांत घेता पळय तें. तातूंत आतां आमी आजीर जावतल्यान दुसरो भाग आमी थंयसर पळयतल्या, हांव थंयसर आसां त्या घडीतेन. आनी तिसरो म्हणजे भाग म्हाका कृपा मागतलो. कृपा कितें? ताचो खरायेन मोग करच्याक आनी हे परी ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्याक. आनी केन्ना घडटा? जेन्ना हांव ताका भितरल्यान आजीर जावंक लागता. हें अदीक घडोवन येवच्याक मागीर पवित्र बोजवणेन तिसरो भाग आमी सुरू करया. तातूंत आमी फकत पयलें पळयतले हांव, आयकतले हांव आनी तिसरें म्हणजे तो कितें करता तें पळोवन ताचे सारकें जावंक आमी आवडयतले हांव. आतां ह्या दुसऱ्या भागांत आमी प्रवेश करया. जेजूच्या एकवटानूच हें सगळें आयकात. सोंपेपणी तुमकां तें समजोंक लागतलें. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक ताका पदवी दिली आनी सिमावाक पेद्रूक म्हणून नांव घाल्लें आनी देवांच्या पुतांक जाकोब आनी आजचे भावा जुवांवांक ह्या दोगांयकू बोआनर्जेस म्हणगे घोडघोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. येर ये आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोम्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवंत सिमाव आनी ताचो गाद घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. हे घडणेंत जेजूच्या आतां आमी आजीर जावया. आतां आमी आमच्या मनांत चिंतनांनी त्या प्रसंगाक आमी आजीर जावया. दर्याशी आसलेलो आतां चडून दोंगरार वेता जेजू. लोक ताका पळयता पूण तो 12 जाणांक आपणाशी आपयता.
आपणाक जाय तांकां ताणें आपयलें, तो तूं पळय तुकाय आपयता. हांवूय थंयसर आसां. आनी आपणाक बरोबर आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक ताका धाडचे खातीर ताचे बरोबर आसचे पासत, प्रवचन करचे पासत धाडचे पासत ताणें 12 जाणांक नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक देंवचार काडून ताका पदवी दिली. म्हणटत ही विधी घडटा ती पळया. पिडा रोग बरो करूंक प्रवचन करूंक आनी ताचे बरोबर आसूंक आनी देंवचार काडूंक. ताणें नांवान तांकां आपयलें आनी म्हाकाय आपयता तें आयकया. तो सगळ्या जाणांक बरे भशेन वळखता. जुदस इस्कारियोत ताचो घात घेतलो अशें थंयसर आमकां ताका बरयल्लें आसा. तर आमी जाणाव ताचो स्वभाव कसलो पळय तो आनी प्रत्येकाचो. आनी आतां जेजूक आमी अशें विनंती करया, जेजू म्हाका खोलायेन तुका आजीर जावंक आनी तूं म्हाका भितरल्यान तुज्या जिविताची खबर अदीक खोलायेन कळय, कित्याक हे परी हांव तुजो भितरल्यान काळजांतान मोग करतलो, तुका आजीर जातलो आनी तुका आजीर जावन तूं म्हजें सगळें वावुरतलय, तुजो पाट लावन त्या प्रमाणे करतलो. तेन्नाचें घडीत तें, पूण आयजूय तें तेच भाशेन घडटा, कित्याक तूं सदांच आमच्या जिवितांत जियेताय. तर आतां आमी ह्या तिसऱ्या भागांत प्रवेश करया. पवित्र बोजोण म्हणजे आमचे दोळे आतां भायल्यान ताचेर लावया, पूण भावार्थाचे आनी मोनाचे दोळे उक्ते करून पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकयता थंयसर आमी आजीर जावया. हो वेळ आतां आमी वयल्या वयर न्हय खोलायेन सादतेल्या.
आनी जितली आमी ताका एकवटून रावतल्या तितले आमचे पळय जिवितान आसा वयर सकयल जें जाता इंतेसांव आसा ती सगळीं ताची सवें आपशींच व्हांवून वयतली तो जाणो हें सगळें आनी ती आमकां कंट्रोल करची ना त्यो गरजो आसात पूण जेजूक आमी हाजीर जाली की ना त्यो सगल्यो तो शांती पावयतलो तुमी भियेनाकात आमी कसलीच भिरांत आमच्या काळजांत घेवची न्हय कुडींत मनांत ओतम्यात कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां भियो नाकात. During today's Rosary, we shall pray for environmental issues, and the theme for our Rosary will be Care of Our Common Home. 24th May 2020 to 24th May 2021 is celebrated as a special anniversary year of the encyclical Laudato Si by Pope Francis. It was in this very document that the entire focus was on the care of our common home, which is actually the need of the hour. This document evokes in us the concern that we ought to have towards the environment. So today, as we contemplate on the glorious mysteries, let us ask the grace to be stewards of God's creation so that we work for sustainable development. Let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into death. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We shall contemplate on the 5 glorious mysteries. The first glorious mystery, the resurrection. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him." This world was lost in the darkness of sin. There was a need of a light that would shine eternally. When there seemed no hope for humankind, wherein the humankind was crying out in affliction it had to bear, there rose a light, the resurrected Christ. Now the world cries out due to the affliction it has to go through due to the same humankind. It is a call for us to be the light of those who are blinded by their greed, thus afflicting the environment. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The second glorious mystery, the Ascension. Jesus said to his apostles, "Teach all that I have commanded you. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Then he went up into heaven, when finally a cloud came and took him from our sight, and we saw him no more. The command of Jesus to baptize and make disciples resonates the command of God in Genesis chapter 1 verse 28, to be stewards of the earth. God entrusted the earth into the hands of men, yet man has gone too far satisfying his own selfish needs, reaching to a point now that keeps us fuming. What is happening to our common home? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Before they could go and fulfill Jesus' missionary command, the disciples were filled with the Holy Spirit. Now, as we are going through an ecological crisis, we are to go into the world. We are already filled with the Holy Spirit. All were filled with the Spirit, gift of being and gift of life. But the Pope now reminds us of another tool, the technology. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fourth glorious mystery, the Assumption. From now onwards, all generations will call me blessed, for the Almighty has done great things for me. Mary, the woman who brought the one who united himself to this earth when he was formed in the womb of Mary. Now she carries the same earth to the mystery of God.
in a glorified body, together with the risen Christ, part of creation, has reached the fullness of its beauty. She treasures the entire life of Jesus in her heart. She treasures the entire heart. She treasures the entire life of Jesus in her heart. Now cares with maternal affection and pain for this wounded world. Now she grieves for the sufferings of the crucified poor and the creatures of this world laid waste by human power. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. Carried up into heaven, she is mother and queen of all creation. The sun, the moon, and the stars appear together with Mary as signs of new creation, in which Mary participated fully. We are not part of the new creation, but we are part of the first one. So we cannot forget to take care of it. Our very bodies are made up of her elements. We breathe her air and receive life and refreshment from her waters. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my good Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in the most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Amen. pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promise of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain, and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unneeded. Inspired with this confidence, I fly to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petition, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Concluding prayer. Father, we have meditated on the glorious mysteries of your Son, who purchased for us the rewards of eternal life. We humbly ask you to help us to be stewards of our common home and maintain its dignity. Help us to put aside our greed and understand that it is indeed difficult for humankind to survive without it. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. This altar is one of the famous ones because we have the wooden statue of Saint Francis Xavier. Look at wood. Yes, it's in wood. Oh, wow. So now he is always with his eyes focused on Jesus on the cross. Okay.
we are all called to follow in love. And when we love, sacrifice is one of the main things of love. Most of us will get a little jittery about sacrificing in love, but that is what it is. So he looks at the cross and draws inspiration to tell the people all that he wants to tell about Jesus. Now, when he came here to Goa, he was the nuncio. He was, the representative of the Pope, as well as of the King of Portugal. But instead of staying in a palace, he was staying in a hospital. There was a royal hospital here, and he was with the patients, taking care of them during the day and evening and morning, doing their bed pans and sleeping very simple, eating very simple food, not in a palace. And then he would gather the people in the streets and take them to the church there, the Holy Rosary Church. Ring a bell, and with the cross in his hand, he would gather the people. And on the side panels, we have the two evangelists who have written about the life of Jesus. There are four of them who have all given a different aspect of Jesus' life. Correct. Three of them have given a very earthly kind of Jesus, how he is. And John has given a kind of a panoramic view, which is quite different from the other three. Correct. So Father, tell me about, is the same statue there? No. This statue is of Saint Francis Xavier, while the one in the main altar is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Okay. Yeah, he's the founder. He's the one who inspired Saint Francis Xavier. Okay. Yeah. Okay. So that's, I think a lot of people like me doesn't know that it's this is the real statue of Saint Francis Xavier, while that is the statue of Saint Ignatius of Loyola. Now, he is the one who inspired him by telling him, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Now, he didn't like it in the initial stages. Like any one of us, like if you tell us something like that. But later on, it began to sink into him, and then he began to see, yes, what I am pursuing is not exactly what God's plan is for me. And that's how once he began to say to Ignatius, what is it that made you, like me, even though I was resisting you? That is how he began to tell him, it is the love of Jesus. Onto the right, you can see a pulpit. A pulpit was the place where the priest, after the gospel, that means the word of God, would explain to the people how this is applicable in their lives. So a little homily he would give from there. Now that one is very well done. If you look at this, there is Jesus right in the center, and there are these four evangelists on all the four sides. Here there are two, and there are two on the sides. And on the sides there are also 2 to 4 doctors of the church. So here you have Matthew, Mark, Luke and John, and the 4 doctors of the church. But you can see here that this whole altar, this pulpit is supported by 7 big men. So what does this signify? It signifies totality and fullness. So they are holding this whole pulpit. And it means that, from there, they are also able to preach to the people the fullness of life in Jesus. There it is. And look at the details. It's beautiful. ह्या मागण्यांत भाग घेवंक तुमकां येवकार दिता.
तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन भाग्यवंत इनासान आमकां मागणें करूंक शिकयलां, तरेची मागणी ताणें शिकयल्या. एक म्हणजे मेडिटेशन, जाचेर आमी मनन करता. दुसरें म्हणजे कॉन्टेम्पलेशन, म्हणजे आमी तो अणभव घेता. आतां हांव तुमकां चडशे कॉन्टेम्पलेशन शिकयतां. तर आमी कितें करता, हे भाग आसात त्या मागण्यांत. तर पयलो भाग, आमी देवाक हाजीर जाता. आनी जितली आमी देवाक हाजीर जाता तितली आमी ताका सांगता, सायबा तूं म्हजी इंतेसांव, चिंतनां आनी कोरण्यो सारक्यो थाऱ्यार हाड. जशे भाशेन तूं बापाक महिमा हाडटालोय तुज्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान बापाक एकवठोन, तेच भाशेन तुका एकवठोन जेजू म्हजेंय जिवीत भुरग्यांचें, देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जावं. दुसरो भाग म्हणजे आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता. आयच्या दिसाची घोडिता ज्या सेवा धर्मांत आमकां वाचपां दिल्ली आसा ती आमी मनयता. तर आमी कितें कोत्ता त्या वेळार, पयले सुवातेर आमकां कितें जाय तातूंतल्यान खोलायेंत जेजूक हाजीर जावं, त्या प्रमाणें ताचो मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक, ही कृपा आमी मागता. कशी मागता, एका प्रसंगाक आयच्या दिसाच्या आमी हाजीर जाता आनी थंयसर आमी आसा म्हणून आमी मनन करता, आमी तातूंत हाजीर जाता. आनी तिसरो भाग म्हणजे 3 वस्तू. पयली आमी पळयता, दुसरें म्हणजे आयकता, आनी तिसरें म्हणजे कितें कोत्ता जेजू, ताच्या कर्तुबांचेर आमी नियाळ करता. तर हे भाशेन आमचें इंतेसांव, आमचें चिंतप आनी आमचें करप जेजू सारकें जावंक जाय. तर हे सगळें घडोवन हाडच्याक आमची आतां ताळटां हे भाशेन उंठयेन दवरया. कित्याक लागून आमकां पेकोवणी मेवता. हे भाशेन केलें की ना, ही शक्ती भितर घोवन आमकां नॅगेटीव एनर्जी पळय आसा ती काडून उडयता आनी आमी पॉजिटीव जेजू सगळें जावंक लागता. आनी दुसरें म्हणजे आमचें मन, आमची कूड आनी आमचो आत्मो एक जावंक लागता. ताका म्हणटा समन्वय, इंटिग्रेशन, जेजू सगळें. तर हे भाशेन आमचे हात दवरया, दोळे धांपया, पाट स्ट्रेट दवरया. देव सगल्याक आसा हें आमी म्हणटा. आनी पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा की आमी देवा सगळें जियेता, आसांव आनी भोंवता. तर हो देव आमकां अशें आमंत्रण दिता, म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावतां. आनी ह्या ताच्या रिगण्यांत आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता, ताका आमचो मास करून जिवंक लागता. आनी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. आनी चवथो भाग म्हणजे सायबीण मायन जशे भाशेन जेजूक आपलें सगळें समोर पिलें आनी तूं म्हाजें सगळें घडोवन हाड, हांव तुका सहकार करतली म्हणून हे भाशेन ती जियेली. तेच भाशेन आमी करया. आनी शेकी सगळीं आमचीं इंतेसां, आमचीं चिंतनां, आमचीं कोरण्यो सगल्यो जेजू सारकी घडोवन हाडूंक आमी ताचे कडेन विनंती करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवठोन रावया. सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें भितर आहा तितलेंय चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव सगळें जेजू सगळें दवरया. आनी जितलें आमी जेजू सगळें दवरता तितलो ताचेर तो आशिर्वाद घालून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा आनी ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा.
प्रत्येक सुस्कार पूर्णपणे जिवया. जेजूक आमी कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां सुतान तकली मेरेन भरोन घेवन या आनी सगळें ताचें सगळें उफेता तितलें ताका समोर पळोवया. सुस्कार भायर सुटना आनी ताच्या नांवांत आमी तें सगळें भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया. जेजू काबार सुस्कार जाय पर्यंत आमी जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. मागीर त्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरोन येतलें. आनी हे परी जशी एक आणी आमी नितळ कोत्ता ते भाशेन आमी साफ जातले आनी जेजू आमचें सगळें पूर्णपणे जियेतलो आनी आमी ताचें सगळें. पूण ताचे सेवेक कार्यांत आमी भाग घेतले आमी ताचे सांदे म्हणून. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. आमी ताचें सगळें एकवटान रावता, तो आमचें सगळें एकवटान रावता. जितलो तो आमचें सगळें वाडत वता तितली ताची इंतेसां चिंतनां कोत्तुबां आमची जावंक लागतलीं आयच्या दिसा.
प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. आमची सगळीं चिंतनां, आमची सगळीं तेसां, आमची सगळीं कोरण्यो जेजूच्या एकवटान धरून ताका समोर पळोवन त्यो तो बदलून काडीत आसा. तर हे परी आमचें तेसांव तें सगळें कित्याक लागून आसा? फकत जेजू सोबें ताच्या एकवटान आमी जियेता आनी जशे भशेन ताणें बापाक महिमा हाडली तेच भशेन आमी सगळे ह्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी जेजूची चिंतनां कोन्यो चाल म्हणून बापाकूय आमी महिमा हाडटा आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी कोत्ता. हे परी देवाचो मोग आमी सगळे जाणांक शिंपडायता आनी ती तो अणभवून ताचो पाटलाव करूंक लागतली. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान आमी आतां आसा. तो जेजू सारकी जावच्याक आतां आमी ताच्या जिविताच्या घोडीचेर दोळे लावया, नदर मारया. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शिश्य फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें ताका सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर येरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयल्ले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें ताका सांगलें, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला, म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. आमी जेजूच्या जिवितान ही घडीत घडलेली आसा ताका हाजीर जाल्या, पूण आतां आमी तातूंत भाग घेवया.
आमी थंयसर आसा एका दिसा शेनवाराचो दीस तो शेतांतल्यान चलतना हांवूय तांचे बरोबर आसा आनी हांवूय पळयतां कशे भाशेन जेजू सांगती आमी सगळे जाण चलता कोण कोण खंयसर आसा ते सगळे बारकायेन पळोवन घेवया आनी शेत कशें आसा तें पळोवया आनी थंयसर गोव आसात कोणश्यो आसात गोवाच्यो आनी ताचे शिश्य फुडल्यान चलतात आनी ते कोणश्यो काडून त्यो खातात फारिज्यो फटकतात कित्याक शेनवारा दिसा करूंक नजो ते ताचे शिश्य कोत्तात आनी तो तांकां परवानगी दिता कित्याक कोत्ता काय म्हूण ते विचारतात जेजूक जेजू तांकां कितें सांगता दावीद कोण राजा बरोबर आशिल्ले तो कितें कोत्ता तो पयलो वेता फकत याज्ञिकांनी उणें खावंक जाय आसलेले कित्याक देवाक ते भेटयलेले तो घेता आनी खाता आनी आपणा बरोबर आशिल्ल्यांकूय दिता आनी जेजू मागीर म्हणटा शेनवार मनशा पासत केलेलो आसा मनीस शेनवारा पासत न्हय कित्याक लागून त्या दिसा देवा बरोबर वेळ सादच्याक आनी शेनवाराचो धनी कोण जावन आसा जेजू ताची सेवा चाकरी करता हांव ताका आमी बसता हांव ताका आमी एकवटान जियेता हांव तर ताचे बरोबर आसले म्हणटच आमकां आनी कितें उणें आसा जेजूची खोलायेन आमी मैती घेतलेली आसा आनी हे परी ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक ताचे भाशेन आमी जावच्याक पूण आमी कशीं जातली हांव ताका एकवटन तो आमकां ताचे पवित्र आत्म्यान सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय केन्ना करूंक जाय कितलें करूंक जाय हें सगलें तो आमकां भितरल्यान सुचयता ताका आमी आजीर जावया आनी ह्या वेळार आतां आमी पवित्र बोजवणेंत हे 3 भाग घेवया पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान आमी रावता दुसरें म्हणजे ताचेर आमचे दोळे लावन थिरायता पूण तिसरें म्हणजे भावार्थाचे दोळे म्हणजे आमचे मनाचे दोळे उक्ते करून जेजूक आमी पळयतले आनी ताचेर नियाळ करून कितें घडटा तें आमी अणभवतले दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता ताका आमचेर जावन ताचो परिणाम आमचेर कसो जाता ताका आमी आजीर जातले आनी तिसरो म्हणजे तो कितें कोत्ता ताका आजीर जावन आमी ते परी तो कोत्ता पळय तें आमी कोत्तले
म्हजे भयणीनो आनी भावनो हो तेर्स आमी तुमच्या खासगी मागण्या इंतेसां पासत भेटोवया आनी सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागता त्याच प्रमाणे अगेन फ्रांसीस शावेर सगल्या आमच्या दुयेंत असलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागया भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक आनी जांकां कोवीड कांकरो ओ वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी देवा कडेन मागया जांकां काम मेळोंक ना काम जाय तांचे पासत मागया सगल्या गोऱ्याब्यां पासत मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेथान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. एक आमच्या बापा ती नोमान मरे आमी भेटोवया आमच्या सगळ्यांच्या भावार्था बोरवाशा आनी देवाच्या मोगा पासत हो देवाचो मोग आमचे सगळे आमच्या काळजांनी वाडोंक. आमचे बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं तुजी राज आमकां येवं कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां मान मुरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मुरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान मुरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. आमचे बापा तूं सगळ्या सायचें नांव व्हड जावं राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपन बरले सर्विस पोचटाय सावस्यामध्ये सुदैव देवचो पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतले वर स्वर्गांत सगळ्यांक चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. आमच्या बापा तूं सरकार आसायचें नांव व्हड जावं राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका
पूण बेटांतले आमकां निवड. Aman Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामध्ये सुदेश देवच पूज जेजू. भगवती मरिये देवाशिमाये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार. Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामध्ये सुदेश देवच पूज जेजू. भगवती मरिये देवाशिमाये मा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळार. Aman आमेन. Maria कृपेन बरले सर्विस पोचटाय सावस्ट्रामध्ये